Eyeafrica TV amaat mbégte dellusiwaat ci beneen édition Good Morning Africa programme bi nga xamante ne suba bu nekk bu waxtu bi jotee dañ dee ñëw ànd ak yéen waxtaanee réew mi ak tolluwaay réew mi nag buñ ko waxee mun na ñëw waxtaanee lépp li nga xamante ne dafa ay xew-xew la waaye tamit mu doon li nga xamante ne dafa yitteel askan bi ñu ngi leen di jaajëfalaat bu baax ci ànd bi ak Eyeafrica TV xam ngeen ne ci semaine bi yëpp juróom-ñeenti waxtu suba mooy rendez-vous bi mooy heure bu baax bi si la ñu ñëw ànd ak yéen waxtaanee li nga xamante ne moo soxal askan bi waaye tamit ñu def ci jàngal naka noonu digtal leen ay suñu ay xibaar waaye léegi-léegi ñu dalal fii ay gan yu am solo ñi nga xamante ne seen xam-xam dafa màcc si secteur wala mbir yi nga xamante ne dañ koy waxtaanee waaye tamit mu doon li nga xamante ne mooy njëriñi askan bi wala mu doon seen jiite moo tax ñu ngi leen di gërëmaat bu baax ci ànd bi waaye tamit ci safo bi ak kóolute bi tey di alxamis yem ak ñaari fukki fan ak benn ci weeri august 2025 fi ngeen mënta nekk ci biir réew mi wala ci biti réew di ànd ak ñun ñu ngi leen di gërëmaat bu baax a baax ci ànd bi ak ñun suba bu nekk di leen wax jërë ngeen jëf comme waxtu baa ngee dem te ñu am fi gan yu am solo war a waxtaan ak ñoom su ko defee danañ tënka nuyoo bi rek gërëm leen bu baax jox kaddu gi monsieur le directeur Modou Mohamed Niang mi nga xamante ne moom lay feggool ci jotaay ji suba bu nekk moom nga borom Costa Road borom West Coast Region monsieur le directeur Niang wala capitaine Niang nuyu naa la bu baax noo def. alhamdulilah naka suba si sant borom bi. noo yeewoo. sant borom bi rek jërëjëf. macha allah nee naa la Amadou nuyu suñu kan bi nuyu képp ku ñu seetaan nekk si réew mi wala bitim réew jamono ji ànd ak ñun si seen Good Morning Africa ñu ngi leen di nuyu ziar leen ñaanal leen jàmm sàkku ko si yéen tam am mbégte sant yàlla tey ñëw leen fi nar a waxtaane waat réew mi si secteur bu nekk am neen ay gan different gan. so te time bi am na luy dem te lu gars yi di wax lu duuf si nag bi xajul si cin bi. xajul si ndoor moo tax ñu bëgg a yekk lii after ñu tegaat leneen so su ko defee bàyyi la kàddu yi rek lifin la waaye tey moom xam naa ne si kanam tuuti dineen wan because sample bu ma gis si suñu yoon bi su nekkoon du gan ñi dañ ko doon lifin waaye dinañ ko indi waaye sample bu ma gis boobu dal na xel bu baax so dinaa ko wan gars yi parce que waaw boobu dinaa ko wan gars yi boobu I am not road expert but what I see definitely su nekkee noonu lañ ko gars yi noonu la continuer boobu it will be. endorse nga ko. endorse naa ko waaw so fata dinaa ko wone then after nag ñu continuer nag di wax ne li yàqu bëri na lool waaw. anyway thank you very much. xam naa ne lu ñu war a waxtaanee bëri na comme noo ko waxee waaye tey comme noo ko waxee mbir mi lu ñu am yëpp duñ ko mën a sóorandoor ci ciin li dafa xejandoor man dañoo xejal mbir mi waaye bokk na ci li nga xamante ne diggante daanaka bu ñu fi jógee wala diggante démb ci guddi ak léegi bokk na li gën a jax ci kaddu yi nga xamante ne Gambians yu bari ñu ngi ko ñaawle te mu fees mooy kaddu yi nga xamante ne political advisor to the president si Baalo wax na ko again mbiri xeet ñu ñaawlu ko nag kaddu yi UDP sax génn nañ bataaxal di condemn yu mel noonu te du ñoom rek ñu bari gis naa ñu ci react ci li nga xamante ne mooy hate speech ak tribal bi nga xamante ne mooy incitement bi ñoo def loolu nag xawma lan moo ko jar ak lan moo ko waral waaye nekkul li nga xamante ne lu gën ci réew mi la te ñoom ñi nga xamante ne seen taxawaay surtout ñu nekk ay kilifa ci réew mi jar naa seetaat ci yenn kaddu yi nga xamante ne dañ ko jëmee di ko wax di ko waxee jëmee ko ci askan bi surtout ci mbiri xeet ak yu mel noonu loolu beneen mbir la moon ñang xaw ma ndax bëgg nga ci rek act wala dégloogoo kaddu yi mais bi ñu bàyyi xëy na monsieur Diallo moom dina mu du ñàkk dina ci react ba kaddu yi daal waaw ak nu mu mënta demee waaw lu àngal lu ma waxee page ak yooyu noonu ak affaire yi xeet definitely géew bi yaatu na liñ si war a wax bari na gis nga réew mi nit mën na si campagne everyday wax soxla nit ñi fii ba 2026 te doo ko jeexal everyday mën ngaa dajji paquet wala every hour waaye ngir yàlla politiciens yi dañ dimbaleeti nit ñi gis nga kàddu yi dëkk bu taagal ci réew si politique façon kàddu yi ñoo ko taal nañ ñuy dimbale ñoom jëriñu réew mi dara ñoom réew mi leen jëriñ ifin si nekkee advice weer bu nekk mu ngay dem jëli dara yóbbu ko si famille loolu nag bu ko gérer loolu bu ko wax naa la fii kenn gëmul fi président seen privilège yi ñu am seen tiraanga yi nekk seen position yi nekk yooyu la ñoo jéem a pose yooyu la ñoo jéem a sikko nga da wax ju rëy ñu naan hey kii dafa gëm affaire yi loolu nga taw ngay wax waaye du dëgg kenn gëmul si président bi da just believe their position so those position ñi am nag
bu nen ñi si dimbale ngir yàlla waxal ñi jàmm si réew mi bu ñu fi indi luy taal réew xam nga indi woon neen fii loi kenn du saaga ay député ak ñooñu mën na la ne waroon naay law waaye wax ji saaga ko gën nen ñi dimbale ngir yàlla waxal ñi jàmm si réew mi waxal ñu lu jara wax nguur gu ñu àndal ñoom ñoo la gën a xam ne after of mic ñoo lay wax problème yi si nekk bu ñu demee mic di jaay bëri wax nañ wax nguur gi dëgg kenn waxul na nekkuñ di def li ñu def wax ko liñ bëgg a def nga wax ko loolu doy na boo bëggee indi nit ñi ay affaire xeet ay nangam. loolu de su demee kuy xelal président bi di wax ne. di wax ak spécially xeet di wax ne ministre bi lii la xeet bi la bokk kii tamit xeet di seen xeet. loolu man tamit loolu laa doon ñun yëpp bu leen ragal ak yooyu xam nga loolu. loolu man dama ko dégg. Gambien moo gëm dama fil ma ne. loolu gàcce la sa amoon gàcce la. président bi tam moom itam ay loolu liy problème bi jos bëgg a jox nit position bu mu tax nga jox nit ki fu mu yellawul and this man. He doesn't deserve this position. Definitely. As president advisor, is either mu apologize wala mu retract the statement wala mu jëlee ko fa. waaw loolu moo war a am ñu bari loolu lañ nekk dañ si war a jóg dañ war a commencé ki wax lu jaaduwul. den nga lifin. nga jógee fii nga dem jégalu oo nangam because neen dimbale nit yi Amadou yëfi xeet bëgguñ ko si Gambie réew mi dafa réew mi léegi ñëpp benn leen ñi ñëpp jëlante neen mos naa koo dégg Imam Abdoulaye Diop dal na ko yàlla yokku leeram amiin bi gars yi jëlee AFPRC ñëw seen second meeting Makati Square man just to see them dafa ma jaroroon ma fay pass bi foofu dem seeti leen just gis leen nii rek bu ko dama déggoon ñu ne time boo xam nga léegi la déjà time gis soldat yombut de time jawar gis nii soldat si mbedd yombutoon soo léegi ni ñëw soldat di leen réew mi ñu naan kii laa yaaya la ak si ñi dem imam waaye gars yi dégluwuñ ko parce que bu mu lay waxee mu ne leen neen jéggalante yéen la yàlla indi continuer leen ngi réew mi dafa jaxasoo xeet yëpp jëlante neen si kàddu moom laa ko njëkk a dégg imam Abdoulaye Diop mu ko wax Makati Square mu ne leen xeet yëpp jëlante neen jéggalante waaye time boobu ñii seen deret yi mu ngi tàng vice chairman bu mu jëlee sax daf ne foog ku fi ñu fi def lu dul loolu nañ ko lijjanti lan moo si sotti dara sottiwul fi nguur gu fi ñëw bëgg a lijjanti lu fi yàqu woon yàqu yow yaay mujjee yàqu wala nga tardé. non mun ngaa liggante non ay kan mun ngaa liggante yenn yi dafa am ni moo waaye dafa waxoon ñu jéggalante moo rafetul suñ jéggalante woon tamit ci xam nga suñ jéggalante woon konoon lii yëpp du ñu si fekkante réew mu nga xam ne ñëpp jëlante neen ban xeet moo fi mun a wax ne jaxasoowuloo ak joola aw jaxasoowuloo olof aw loolu nit mënatu koo wax si dëkka loolu bu demee ba ne am si dëkk looy compter ministre kii nangam mii kii foofu man sa kundaa yooyu na ministre kundaa yi nekkul fa kundaa yi jàmbur de nekkul these people deserve sax di jege président bi because ñëw saa yu ñu waxee rek nga wàccu kooku war na xelal président bi doy na waar président bi nit ku ñor ku tey ku am xel mu ko rek moo ko play waaye ñoom pour ñoom yow da nga war a dem si meeting bi ŋàññi parti sàngam ŋàññi diw loolu mooy man am loyalty di président that's not loyalty loolu du loyalty nañu gars yi dimbale na moomuñ dëkk bi de te jëriñuñ dëkk bi tous ñoom dëkk bi moo leen dee jëriñ waaye ñoom jëriñuñ dëkk bi dara jërëjëf ñu am mbégte dalal ki nga xamante ne mooy Mr Amadou Jallow nekk president of the Consumer Protection Consortium xëj na sax li tax ñu jalal ko mooy mbiri ñëpp xam ne pira ak internet cost bi nga xamante ne price bi tamit loolu lénga na Gambie waaye yenn kàddu bi buñ ko déggee duñ mën a ñëw dugganoon ci programme bi te fekk waxuñ ci ko parce que loolu tamit dafa doon li nga xamante ne luñ mën a egg lu ñu war a encourage ci réew mi surtout ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ñi ñu yaakaar ñu nekk ay kilifa bu ñoo wax yenn kàddu yi war nañoo seet lan la ñoo wax ci mbooloo surtout te nit ñi am na nu ñu koy déggee te ñu ngi waajal ay élection loolu is very dangerous ndax ku ne mun ngaa wax sa wax waaye nit ñi naka lañ koo déggee loolu doo ko mën a control so loolu foog naa war nañ koo bàyyi xel very very important Mr Jallow jërëjëf thank you very much for coming ñu am mbégte dalalaat la ñu war a waxtaanaat leneen li nga xamante ne dafa soxal askan bi waaye ñu bàyyi la nga nuyoo ñi lay seetaan waaw jërëjëf Amadou waaw ak Mr Niang Ibrahima jërëjëf kontaan naa del si waat fii yéen seen programme moom daf dee am solo lool parce que lépp mbiri askan wi la te askan wi lañ fi toogal bon nag nekkal na ma mbégte man maa ngi tudda Alpha Ousmane Jallow yu ci gën a bëri na maa ngi yëngu ci wàllum consumer protection mooy aji jëndakat yi mooy client yi so ñun ñooy taxaw di
joytu ba pare di ñaxtu seen aha ak seen yelleef mooy CPC di Consumer Protection Consortium ñu ngi nuyu askan wi yëpp askani Gambia tey nag lu ñu isi fii mooy liñ xam ne moo lëmbee réew mi mbiri marchandise yu seer yi te fan yi gis nañ ne téléphone yi wàllum téléphone beeg internet loolu dafa sonal askan wi coow li dafa bëri lool so looloo tax tey CPC ebal ma ñëw am ak yenn programme parce que ñu bëri ñu ngi déglu Eyeafrica TV waaw ndax askan wi xam ñun consumer protection ñun mi fi taxawal nekkal client yi ñun itam fan lañ ci toll parce que ñu ngi dégg puura ñoom wax nañ ñu ngi dégg yeneen wàlli bunti réew meeg yeneen mbootaay yi ñu ngi wax wante ñun mi nga xam ne ñun ñoo fi toogal askan wi ñun fan lañ ci toll daanaka lii la di leen gërëm di leen sant. waaw jërëjëf ci kàddu yi am solo yooyu ni nga ko waxee noonu la ku wax consumer wax client yi te yéen ñooñu ngeen fay nekkal seen jafe-jafe ci lépp li ñoo jëfandikoo ci réew mi buñ ci mujjee ñëw yëfi mburu bi la woon wax nañ ci lu yaatu taxawaay bi ngeen ci amoon xam naa ne sax balaa ñoo dugg ci mbiri internet bi bëgg naa nga update ñu parce que xam waroon naa la ko brief ci yëfi mburu bi naka ngeen gisee ndagaay yokk nañ poids bi ni nga ko waxee woon am na ñuy joytu ci affaire yi bëggoon naa la ko ci diggante bi ba man dana profité rek ma pour la on the spot as a consumer ndax seen xel dal na li ngeen gis ci mburu bi especially di weight size bi ak li ñu waxoon from 10 to 12 but eventually loolu tamit beneen affaire la. waa Amadou. waaw lii moom ak li ma fi mun di wax rek askan wi ñoom dinañ nekk a seede. waaw parce que ñu ngi gis mburu yi. waaw ñu ngi jënd xam naa yow mi yang maa laaj lii ak Mr Nyang wante ñun ñëpp xam nañ mburu yi fañ tollu woon ak tey naka la mel bon lii dëgg bi rek mooy ca doorin ba gaañu yokkoon nañ mburu yi de waaw xawoon nañoo yokk affaire yi nag ci 190 bi ñu waxoon ak 160 pour tapalapa ak seen fuur wante fu mu ne nii mbir mi wàññeeku na de mburu yi wàññeeku nañ de parce que ñun ñu ngi wër di seet ñu ngi dem ci fuur yi ñu ngi dem ci bitik yi di seet man sax bu ma jëndee mburu maa ngi amee suma scale dama ko dee wee seen fuur yi fu mu ne nii maa ngi wee benn 113 grammes loo xam ne 160 la war a nekk seen fuur 113 téeméer ak fukk ak ñetta loo xam ne dafa war a nekk téeméer ak juróom benn fukka ci seen fuur tapalapa yi sax ñoom fu mu ne nii ñu ngi tane de parce que gis naa ne yéen yaa ngi dem 170 xam nga ñoom 190 lañ war a dem yéen yaa ngi dem 170 180 yéen yi sax dañ dee laal 190 wante loolu tam ci yéen fànn la de parce que ñun buñ fi jógee dem nañ wër réew mi dem North Bank dem URR CRR dem ba Basse te fuñ dem rek dañoo dugg ci marché yi ak ci fuur yi def nañ too boobu ñun CPC waaw wër réew mi yëpp ba man sa konko wàcca si ñëw ba ñib si léegi li ñu dese mooy Greater Banjul area te lu ñu gënoon a yóbbu mooy xam mbiri mburu mi fan la tollu ak ciment bi so wante suñ gestu bi liñ dem am nañ ci binda nañ ci sax ba pare am na yu bëri yoo xam ne fesal nañ ko ci rajo yi amoon nañ radio programme ak askan bi mburu bi liñ xayma woon nekkuñ di ko ok léegi yéen lan mooy seen position ci mbir mi wa ndax génn rek wax noonu kese parce que eventually dañ leen consultant balaa ñuy yokk njëg li agree ne dañu war a yokka mburu bi waaye yokka bi comme noo ko waxee ñu bari dañ gis ne loolu amul wala bi benn ñaari fan lañ ko def ñu delluwaat fi nekkoon waaye njëg li éeg na loolu du c'est problème te gisoon nañ fii kenn ki nga xamante ne ku nekkoon Brikama moom mu nekkal lakakat mburu comme ñeneen moom mu xoon ne du yokka mburu bi ko jaay $10 gaa jàppoon ko fii sax yóbbu ko arrest ko ak yu mu cool yi bari woon si ñu mujjee koo bàyyi te kooku sax ñu bari ñu ngi wax ne léegi ba léegi moom $10 te mburaam yi moo yem ak bu $12 yi te moom yokkut te mu ngay gis boppam ci mbir mi soo loolu tamit lan mooy si seen position yéen ñu nekkal fii askan bi ci luñ jàpp parce que nag léegi-léeg ñu joxal leen baran de yéen tamit bu cool yi bare ngeen jóg léegi-léeg ngeen noppi comme ñëpp duñ gis kenn kuy jooyal askan bi loolu tamit mi sa jàllo xal naa doy waar de wala waaw Amadou mooy dëgga wante nag xam nga mbir mi ndeysaan warut a em ci jooyal askan wi rek waaw te ñun amuñ doole boo xam ne loi daf ñu rànga pour ñu mun a faj
waaw jafe-jafe yii nii dafa am bunta yoo xam ne nguur gi mooy bunta yoo xam ne ñoom ñoo war a taxaw ci lii mooy comme Gambia Competition and Consumer Protection Commission di GCCPC ci wàllu lekka ak ñoom Food Safety and Quality Authority bu ñëwee ci wàllu sellal lekka parce que mbir mi du mbiri price yi marchandise yi rek de surtout mbuuru beeg yooyu de wonte mbuuru bi ci boppam pour mu sellatam so ñi ñuy wax regulators yi institutions yooyu ñoom ñoo am doole ak Standards Bureau Food Safety PURA ñii la loi ranga jox leen doole pour ñu def ci dara so ñun CPC ñun ñooy askan wi so ñun dañuy feeñal loo xam ne moom mooy lor askan wi den ñu dem ci ñii nag ne leen def leen ci dara mooy nguur def leen ci dara boo leen ci defut dara askan waa ngee gis te askan wi ñoom itam war nañoo xam ne ñoom ñooy nguur ñoom ñoo am doole bon askan wi itam nañ am yu ñoo bañ waaye est-ce que xam nga askan yi Gambia loo leen teg ñu tegoo ko ñoom dañoo wax ne Gambien si ñoom dañooy nangu mooy force one week bi rek la ñoo yuuxu nii bi mbir métti na waaye boo tegoo ba teg bu yàggee gaa yi ñëpp ne teg mu ngoog in fa loolu lañ xam politiciens yi sax loolu lañ xam ci askani Gambia looloo tax yu ci gën a bëri dañoo ne bàyyi leen ñu coow rek wante bu waaw 2 days 3 days rek affaire bi dégg nga loolu nag ñun ñu ngi ci rajo yi ñu ngi ci télé yi comme niñ ñëwee fii tey di waxtaana askan wi moom la ñuy wax education consumer education raising awareness ñun ñu ngi ci de ñun liñ mun nag mooy wone ne fii de am na texa wala gàllankoor bu fi nekk lii de mu ngee dox te jaaduwul nañ yëg ne li lee ngee xew nguur jël leen ci lifin ñu put pressure on nguur wante ñun suñ doole foofu la ci tollu xanaa ñu organise xam nga as a pressure group ñu ne nit ñi nañ leen génn ñu ñaxtu wala nañ leen bañ ñu bàyyi marchandise bi o businessman bi bu dee ne mu ngee lifin buñ ko jëndal parce que ñun ñoo amee doole mooy client yi wante gis ngeen mbiri transport bi sax bu driver yi yokkee paas wala ñu dogat ñeena ñu ne léegi client yi ñoo war a bañ bu client yi ñu ngi taxaw di xaar oto ñu léegi war a dem liggéeyi te xam nañ ne buñ ci lifi ne dañoo tardé driver yi dañ leen faa romba xam ne benn fan ñaari fan rek ku ci demut liggéeyi ñu daaxala soxla yaa ngi bëri so client yi tam ñoom si seen boppa ñoom ñëpp duñ mun a d'accord bu ñeena ñaar ñetta ne buñ duga nañ bàyyi bu kenn bañ a fay lii nañ bañ a fay lii problème ñeena ñi fekk ñu ngi am soxla pour dawal leen xam nga bon pour déggoo ak d'accord client yi dañ ko war a def wante loolu dañ ci dee am bon lan mooy soxla si buñ ne client yi ñoom ñoo war a bañ corruption buñ joxe bu la police ne nii loi yi lañ war a dëgëral est-ce que yéen enforcement est-ce que yéen as a body as a organisation bu taxaw di jiite am taxawaay di wax ne yéen a fi nekkal client yi askan bi du yéen a war a def li nga xam ne dina instiger dafa trigger nit ñi seen attention bi xam ne bu jóg jotee ñu xam ne jóg jot na bu taxawaay jotee ñu xam ne taxawaay jot na du ngir against nguur wala against kenn bon ngir seen intérêt ñoom askan bi loolu tamit léegoolee dafa nit ñi tamit dafay am li leen di yëngal est-ce que yéen taxawaay boobu du yéen a ci war a jiitu wane ko fekkee du ci wax kese comme noo ko waxee ak ay binda parce que loolu nag lu moo ci gën a bari léegi action yi def dee des torop ci doxalin yi même ci yéen même luñ ciy gisee mujjee gis si puura dañ bàyyi ba xam naa danañ ñëw ci loolu par exemple laa joxe rek xam na que action yi du dee bari waaw man waaw xam nga yéen askan wi nag yéen a ñoo wax ñun waruñoo toog fii di géem a defend suñ boppa di wax ne déedéet xam nga li ngeen gis ci ñun moom ngeen a wax wante bugga naa leeral ne ñun nekkuñ ci wax rek parce que boo ko seetloo ba mbiri courant ba nawet yokkee courant ñun tooguñ de dañ jóg bokk ak ñi ñaxtu ba pare ñu dem organise press conference yëgle ne lii du yoon dem gisi puura mooy régulateur si teg leen wax ak ñoom ne li ngeen def nii du yoon dañ leen a yóbbu loi na askan wi jóg nga xam ne dañ dem ci court gi sax dégg nga ñu fexe dem GCCPC ñoom nga xam ne ñoom ñoo responsible xam nga dafa am industrial tribunal boo xam ne boo amee loo xam ne dafa laal askan wi ak consumers yi dafa am process dafa am ni ngaa jaar loi dafa am yoon dégg nga soo ñun yii yëpp dañ ci dee jóg ñu taxaw dégg nga te
ñeena ñi nag liñ xamut mooy comme mbiri politique bii nii ñeena ñi dañ foog ne solution bi yëpp mooy protest waaw da ngeen war a organise protest ñun dañ am majority boo xam ne yéenay du nga génn nga ne yaa ngee ñaxtu comme fu mu ne nii def ndiiraan oo nit ñi ngeen génn nguur gi tam dem jël i security dégg nga ngeen dem dafa confrontational xam nga li ñuy wax confrontational africain yi fu mu ne nii dañ war a eew ñu xam ne gis nga di security African security ak civilians yi dafa am yoo xam ne booy génn di def protest di ooyu si ñii di lifin fii nii nga gis nguur gi tam ragal ne bon dina am uprising ak yooyu li dee xew mooy daf dee confrontational yooyu nga dee gis ñii ñu fetel leen mu am ñu dee wala ñii gaañu yéenay sax na ngeen organise sit down strike fekka du toujours rek na génn ñu ñaxtu te ñeena dañ foog ne boo du def raising awareness educational lifin ak organise nit ñi pour ñu bañ a def dara comme ñun ci luñ lifin ñoom daal nañ la dégg ngaa organise protest wala ngaa oote protest rek bu dul loolu rek yow nekkuloo di def sa liggéey déedéet. waaye soo amee so ñun we are a pressure group. soo amee pressure group tamit léegi monsieur Jallow some point dafay baax pour ngeen génna wane ñaxtu lañ wax ñëwuñ kenn nga génna pour yaxa dara wala ñu xeex ak kenn wane génna ñaxtu peaceful protest loolu koy leeral na mbir mi mooy dangay génna wax sa kilifa ñëpp génn wane li ngeen di def wala ni ngay doxalee loolu neexu ne te ci démocratie la bokk loolu bokk na li jëmmal démocratie loolu tamit foog ñu wax ko. waaw Amadou leena waaw Amadou wax na dëgg moom tam lu wax dëgg la waaye. waaw loolu dañ siy toll. dafa am koo xam ne da ngaa jëflante moom. si comme ni nga wax toog jaar process bi nu mu demee. neexal waaw du fekkee ne ñi ngi ko seexal ñu ngi ko doxalee ne waaw ñun lu ñu yore fekk tëgguloon dënd duñu jóg. this is the problem. loolu lañ fi gisagum de. ñun luñ amee buñ dënd tëggut buñ déggut telli duñ jóg. waaw mooy dégg exemple mooy ne. gala bu mu fi jógee mbiri Jammeh. commission amut ñu koo leeral. so da nga foog ne xamuñ ko woon before. so kooku nag boo bëggoon a jaaree moom si paper ba léegi mu ngi ko teg si suuf. si fekkoon ne boo jaaree ñun si paper soxla yi faju ñu def li askan bi soxla amul problème. but soo amee ku nga xam ne foog nga tëgg ndënd mu génn. boo bugg a toog fii di sa biir ne tëgg fa tama du sotti da ngaa génn tëgg ndënd bi mu yëg lu xew du def si lim si war a def ñun nag loolu leen amee koo xam ne si mbedd bi ngaa génn yooxu mu door a xool ba dem naa lii moo xew loolu leen amee. waaw boo amee lii si bu nga xam ne dañoo yurndu lii moo xew fekk génn loolu duñu xam soo doon nga koo defee nga askan bi door a am luñ bëgg a te loolu moo fi nekk. waaw mooy dëgg wante fi ngaa tegee ndënd bu la neexee nga tëdda ndënd ci mbedda mi nga génn ngeen groupe boo ngeen tëgga ndënd wante mun ngaa tëgga ndënd ci télé yi nga tëdda ndënd ci rajo yi nga ee askan wi dégg nga maa ngee ñëw parce que li xew mooy gis nga nit ñi dafa am fu leen nguur dee naxee even gaala seen bii sax nguur gi dañ dem ba gis ne lii seen intérêt la pour ñu bàyyi ñu jox gaala pamit understand waa xam naa first time bi gis nga xam nga bañ la woon déedéet boobu gaañi dañ bañoon gaañi after nag ñu am jàngat ne ndeke li ñoo bañ daf ñoo gën a jox tur bu bon ba pare buñ xamoon ni kon dañuy bàyyi wante loolu ngaa gis ni léegi gaañi dañ dee contrôle de li ñuy def léegi ñu yóbbu leen sitting corner ne leen foofu ngeen a li fi ne yéen léegi bon route ngeen dem teggi fa ndinda boo leen demee nii gis nga yooyu yëpp yëfi naxaate la léegi nag bu amee di sonal nit yéenay naxaate la yéen comme que yéen xale yi seen deret a ngi tànga yéen a ngi jàppane boo leen génnee rek yéen da ngeen foog ne tëgga ndinda ci mbedda mi la rek ngeen génn ngeen lifin nii ñaxtu gaa ñi gis ne ñii bu ñu leen buggee tere at this time mun naa isi lifin rek ak yaaxu gaa ñi dem ñu yóbbu leen feena rek ñu ne gaa ñi tëgga nañ yéen itam ngeen génn waaw ñaxtu nañ loolu lañ def gala this time ba pare ñoom ñu ngi cee bugg a jël crédit boo ko déggoo ne Gambia am na démocratie gisuloo li fi ne wante nag ñu gàlla ñu tëgga ndënda bi gaa yi ñu alaawoon leen ñu def protest ak ñu ñaakaa def protest gàlla they had sent their message home. Yes. The National Assembly, they are aware. ak àdduna nit ñi ñëpp askan wi xam nañ ne ñii ci dëgg lañ nekka ba pare they are aware loolu mooy pressure bi wante ñun
ñun as consumers ñun am na yu bëri yoo xam ne ñu ngi ci taxaw mooy boo gisee sax ñu génna ci mbiri commune bi léegi mbiri mbuuru mi ak mbiri ciment bi xam nga ñun toogu ñu lem suñu oto loxo boo gisee ciment bi am balance ba doolu fu mu dellu ñun xam nañ te amoon nañ programme ci loolu ñun ban yëngu lañ ci yëngu on the market forces est-ce que am na ñuy wax ne yéen ci yomba bi rek ngeen nekk di jaar te gars yi moo tax duñ leen nangoo déglu ak yooyu parce que in as much as yéen a ngay wax di def effort pour askan bi ñu ngi continuer di sonna an seen taxawaay mooy intérêt askan wi seen coono mu wàññeeku ndax impact bi ni yaa ngi koo feel that's the thing Mr. Jal it's not about def action ndax sañu askan bi sa lu gën a bëri ràññee na leen parce que askan bi da waroon naa xam ñii ñan leen ak ñii seen lan leen ak ñii lan leen la doxal ba tur bi loolu tam seen tur bi taxawaay bi mbootaay bi turam wane na boppam te ñoom de ni nga ko waxee de ñu ngi ci rajo yi am so people are aware nit ñi xam ne ñoom seen existence bu ñu xamee waaye ñoom naka la ñoo doxee ak seen doxale dana tax nit ñi bàyyi seen attention waaye nag bu fekkee am na ñuy wax nii yéen fu yomba bi rek ngeen bugg a jaar bugg leen géete gaas ak nguur gi ak kilifa yi loolu tamit dafay doon lu yomb xaw ma fan mooy fu yomba fu du jaar loi dégg nga te loi mooy bu dee ne am na yoo xam ne comme ni puura yokkee nii niñ intervenir nii su boobaa ñun doo ne waaw nañ leen génn ñu ñaaxtu ñu dem ci mbedda bi ñu clifin déedéet bu ko jëree waaw bu ko jare bu àggijee foofu wante ñun mun nañoo faj lii bu nit ñi gis nga dañ war a africain yi ñu bañ a gis li ñu tubaab yi naxee mbiri démocratie nga jàpp ne is all about protest marches it is confrontational gis nga ñun dañ nekk pan africaniste yoo xam ne ñun dañ gestu ba pare fu mu ne nii dañ bugg a suñ mbokki africain yi xam ne démocratie bi ñoo oote in the west dégg nga ak ñun africain boo xamee ñun culturally ak ñun suñ politique ni moo mun a demee ak yoo xam ne di nga ko mun a apply given the maturity of governments ak systems in the west loolu munu fee apply so yéena yi ñoo xam ne it's a manifestation of democracy allowing freedom of speech li fi nag yooyu bu dee ne gestu wuñ ko non bo democracy is a package tamit waaw xam naa wante da ko bu metti bang fa so naka lañ ko manager loolu moo nekk issue Mr. Jallow you know in as much as you don't have to look at it ci benn side rek am nga moo ñang xaral the thing is ñoom yàgg nañ fi man I'm talking about the impact you are very right su fekkee ñoom ñu ngi approach di mediation side bi ñu ngi bëgg a waxtaan di wax ak nit ñi loolu lan la nekk di jur boo koy doxal soppi gis nga loolu daanaka nit ñi gisuñ seen bopp te yow nit ñi nga bëgg a xeexal est-ce que doo soppi doxalin non war ngaa soppi doxalin ba pare su fekkee ne yow nit ñi nga fi nekkal waaw kon naa ne tam lu nit ñi bëgg da nga war a def loolu fan naa nguur sax loolu mooy taxawaayam waaye nag lu mu wax li nga wax is very ñun mënuñoo ñun ñi ci sant démocratie sax ñoo leen gën a am démocratie mooy vest waaye nag ñoom it ni seen nguur di doxalee ñun suñ nguur am nga boo waxee askan bi ne waruñoo def li waaye nguuri Afrique tam ñu koy jiite ni ñoo dox seen doxalin moo koregul moo tax tam seen nit ñi di leen feesee façon ñu fees bu ñu leen a fees parce que ñoom itam seen doxalin ko rek bu nit ñi defut tam lu jaar yoon wala nit ñi war a ñoo fajee nii ñoom itam luñ dee def dafa méngoo du dee méngoo trop lu askan bi dee soxla this is the problème waaw dëgg la nag man góobu ma ne sax ñoom ñi ngay démocratie west bi non de west bi li tax ñu utee ak ñun in terms of governance kenn nit wax ma la ñaar sax wala ñetta bu kenn amee concern mu binda ci kilifa yi wala mu wax waaw dañoo respond si saa si waaye ñun suñu gars yi bu mbooloo jagut kenn du de moom laa la wax ni loolu lañ fi gis ñun système bu yow soo fi génnee nga dem Westfield nga yu nga wax kenn du la faale sax yéen juróomi nit sax bu fekkee ne beneen taxawaay am na lu ñu fi gis ba ci transport union ba ci yeneen ak yeneen loolu lañ fi gis si la ñoo gars yi loolu la ci la ñoo jóg Amadou jógi ni mbooloo te warut a demee noonu non jógi ni mbooloo mooy majorité nit ñi gis nga suñ député yi nit ñi fi ñoo jógee du ñoom fi ñu koo war a fajee mooy ci seen représentative yoo xam ne parce que doole bi nguur dafa am executive ak legislature dégg nga so dafa yii nii yu bëri yii ci House of Parliament lañ ko war a solve préso bi dafa war a nekk ci député yi nekkal nit ñi foofu ñuy def lu waa may ma rek ba nga xam ne ñaxtu yu nga gis nii sax ba police yi di mën a génn wala sécurité yi di lor askan wi ak yenn policy yoo xam ne moom la nguur di mun a doxal even yokka puura bi léegi yooyu député yi si seen boppa ñooñu lañ war a hold accountable ñoom mun nañoo solve problème léegi yow naka nga gisee suñ taxawaay député yi ci jafe-jafe askan yi ñoo jàmbat nii foofu nag ma ne
ñooñu nekkaluñ fa askan wi ñu bëri ci ñoom doo ci génnee ñëpp de wante li ma la mooy gis nga dañ war a am li ñuy wax askan wi dañ war a dañ leen war a xam ne doole biñ am du pour ñuy dem di jànkuwanteel ak sécurité ak nguur nañ leen use institutions yoo xam ne loolu la ñoo mun a def in civilized nations dégg nga pour ñu mun a lifin mooy suñ representatives yi in the House of Parliament foofu la ñuy defaree loo waaye foofu soo amee parlement bi nga xamante ne daanaka moom ak exécutif ñoo bokk benn ñoo bokk xalaat ñoo ëpp majorité yi parlement bi loolu nga siy xaar non lii xew mooy ñoo xam ne bokkuñ ci ñooñu gën a jël ak askan wi si seen boppa ak muy political parties yoo xam ne dafa am ak human rights civic organisations yoo xam ne waaw society organisation gis nga dafa am noo xam ne du just a small group of people rek ñoom ñoo danga intervention si dafa war a nekk in different areas wante coordination boobu noonu moom la African population bi dañ eewu boo xam ne dañ dee mun a am such institutions and organizations ñuy mun a organise maa ngi jégalu na wante fi maa waxee mooy man we are not gis nga everything you have the carrot and the stick dégg nga te ñun we believe in using the carrot no it's not always that's a last resort you understand nit ki xel mi dégg nga xel mi first te gis nga bu ñu doole bi nit ñi am na yeena sax tiyel sa boppa rek nga bañ cee bokka wala nga strike even miri megabytes yu yokku yii nii because bëggoon naa ñu ñëw ci mbiri puura seen léegi boobu la ñu dama bëgg nga daane rek ma indi boobu léegi waaw gis nga pour solve affaire bi du ne mun nañoo boycott xam nga mooy telecom company yoo xam ne GSM operator boo xam ne waaw mu ngi violate ba pare nangu wuta wàññi xam nga muy benn muy ñaar sax ñu oote ne nañ leen téye ñoo xam ne oo koo xam ne mu fa nekkal askan wi bu dee ne GSM li fi ñu encourage loolu noonu nit ñi nag eewu xam ne lii dina dox den gaa ñi ñoom itam ñu dégga ñun suñ oote boobu noonu gaa ñi boycott ñële dooleel ñoo xam ne ñun fa nekkal askan wi wala ñu ne puura yéen li ngeen yokka ci def floor price ceiling boobu noonu loolu àndut ak loi dégg nga bon ñan ñoo responsible loolu mooy Gambia Competition and Consumer Protection Commission parce que loo xam ne dafa dem ci anti competition act bi ak Consumer Protection Act bi rek loolu is unlawful yaaxana loi dégg nga bon nañ jóg ñu yóbbu ñii court dégg nga te GCCPC nag comme que ñoom ñoo am mandate bi ñoom la loi dooleel pour ku def loo xam ne is unlawful muy puura muy nguur gi sax gars yi ne la déedéet loolu is unlawful waruta am gis naa ñu issue statement soo doole bi ñoom ñoo ko amee wante bu dee ne am nañ bëñ wante duñ mun a maata you understand loolu mooy problème bi ni kon askan wi jarut yeenay sax GCCPC ñoom seen mandate mooy anything that is anti competitive ok o loo xam ne is against the Consumer Protection Act ñoom dañoo enforce soo puura gars yi policy bi gars yi ekkati doxal sax loolu GCCPC dañoo taxaw ne aca puura génnee leen ko National Assembly ak the judiciary ñu gis ne waaw this is unlawful rek puura génnee ko affaire yi delluwaat ñu bàyyi competition all right talking about puura ak li tax ñu invite la mooy loolu affaire yi internet data bi xam nga balaa puura di jël dogal bi nii ñu askan bi yàggal ñoo soona ba ñu gis recent bi woo fea am ci diggante GSM operator about nit ñi commencé gis seen bopp taxawaay bi puura jël jaaxal ñu bëri ba tax sax ñi ngay wax ni Gambia Competition and Consumer Protection Commission binda bataaxal statement démba pour wane ñoom tamit seen taxawaay dañ naxaarlu décision bi dana xarit just part of it ma bàyyi la nga elaborate on daal because am na li ma la bëgg a laajte because li ñu wax mooy di Gambia Competition and Consumer Protection Commission GCCPC notes with concern the recent decision by the Public Utilities Regulatory Authority, that's PURA, all right, to introduce price regulation on internet data services
following an intense period of competition among GSM operators. Now, for many years, consumers in the Gambia have faced some of the highest data prices in the sub-region with no regulatory intervention. Recently, increased competition and innovation among operators have provided welcome relief, driving data prices to their lowest levels ever and making them more affordable for vulnerable consumers and small businesses. All right? The Commission believes that the introduction of price regulation will prevent consumers from benefiting from unfiltered competition. Such regulation intervention risk undermining the gains of open market rivalry, where business compete on price, quality, and service innovation to benefit of consumers. So, muna fa em rek wax nañ ci xëy na luñ bëgga because they are even xalaat nañ pour jël legal action su fekkee ne gars yi delluñ gannaaw pour li ñu wax xam nga seen marché yi nga xamante ne fi nekkal tamit consumer yi foofu laay waxee balaa lii di am sax lan moo nekkoon seen taxawaay ñi Gambien si di doon joytu ci mbir internet ci dëkk bi network nga wax ak non loolu exactly parce que loolu tamit balaa loo gis lu yëngu nekkal li ko yëngal moo ko ëpp doole balaa lii ana puura balaa lii ana ngeen yéen ñu fa nekkal customers yi ma wax la ci bëgg naa si xam dara ma wax la ci seen taxawaay ci mbir mi waaw gis nga since mu ngeen a fàttaleku ba 4G lifin bi bañ claimé ne am nañ 4G Africell fekka amuñ 4G ak yooyu ak mbiri ring tone yii nii GSM company si di la forcer léegi yow doo ko laajte sax ñu jox la ko ba pare di la caaj suma waa ji gars yi noonu nañ ko ne dañ laa defal Fatiha mu leen doy na man du ma bët bu set suma julli Fatiha la yow bu leen ma ko defal gars yi moo ne mu ne ko wax naa leen bu leen mu fi defal Fatiha man lu may wax si Fatiha doy na comme lay wax ni loolu laa la bëgg gis nga ñun loolu amul fenn te ba léegi mu ngi am imposé la ba di la dog yow sa xaalis doguma la de yaa ngi ñëw si fi la Amadou laajte waaye lii tax Amadou di laajte impact bi because loolu dëkkut nawet caspo bi dara wàññeeku ba pare kenn gisul te génnoon ngeen def li leen war waaye dara amut loolu yooxoon ngeen ba dara amul yéen lan ngeen mos a yooxul askan bi ba pare ngeen gis si impact loolu tam moo tax Amadou ndax am na impact ba pare nga door a ñëw si correction ñi carotte bi rek lay téye ñoom bëgguñ beneen bi waaw xam naa ne dëgga nag ñun carotte bi la ñoo gën a demee wante li ñuy wax mooy sensitization non moom lu ma wax suñ ci yeggee waaw dafay dañoo noppalu dëgg kon xanaa fekk ancien bi waaye fi yeggaguñ nag yeggaguñ fa gis nga pour you can serve as a pressure group Amadou fàttalil ko bu ko ñoo ko dog de waaw wala yaa ngi si lay waaw ci liñ defaan maa ngi leen doon wax ne ñun jànkuwanteel nañ ak puura many times am nañ several meetings xuloo yu dul jeex bindante yu dul jeex emut rek even ci mbiri télécom si de even this medicine control agency advertisement yi ñuy advertise nii Sidibe docteur nii lifin nii ak yooyu noonu nga xam ne puura ñoom ñoo responsible even for broadcasting boo ñëwee tam ci utilities ci wàllu courant bu ñëwee ci nawet tam increment bi nawet ñëwoon 37% boobu amut luñ lifinut ak puura bañ organise ñu def press conference bu ma leen wax dégg nga ba pare ñaxtu ba dem GCCPC pour yóbbu nawet court ci lii bañ ñu ne dañooy def dem ci industrial tribunal bi dégg nga loolu yëpp def nañ ko bu ñëwee ci puura dañ leen hold into account bu ñëwee ci ringtone sii nii even antenne yii nii télé yifin GSM company di nekk di sampa foo dem rek ci kër yi foo dem ci dëkk yi rek yow foo dem every few meters rek nga am antenne yoo xam ne mun naa am loolu sax dafa óorut ci radiation effect bi moo am kenn xamul ndax yan façon cancer la moo cause mbiri sàcca yi GSM company si di sàcca dégg nga askan wi di la fixal ringtone yoo xam ne every day bugguloo ko ñu jël ko ak li ñoo claim ne amoon nañ 4G fekk àggu fa ak léegi 5G la ñoo wax de wante xam nga puura waaye léegi nga baal ma Jal baa nga continuer mooy meeting yi am na solo dem bugg ngeen dem ci loi bi booy ci code yi te dem nañ fa ban code ngeen dem nañ ci industrial tribunal waaw boobu industrial waaw moom mooy court yi mooy court boo xam ne foofu ngaa dem waaw ak tam waaye li moo tax demu leen gars yi yóbbu leen gars yi high court
gis nga conventional courts yi waaw conventional courts yi yow yéen xam ngeen liy xew gis nga loo fi ne danga koo toppa ci conventional court bi wallahi di nga dem 2 years 3 years ba affaire yi saay dégg nga issue boobu nekkatut issue dégg nga yow loolu dafa irrelevant parce que doo solfal askan wi loo xam ne ci saas gi moom nga war a toppa gis nga fii boo ne ci court yi ngaa dem ñun ñëpp xam nañ even mbiri yokka bi pour lifin ni policy bi wallahi boo ne dangaa dem ci court bi fu mu ne nii fii ba balaa court bi di jël décision dafa fekk GSM compagnie yi léegi bàyyi nañ lifin bi pour génnee nañ loi boo xam ne sampa nañ ko ba nit ñaa ngi tolluwaat feneen yow sa case bi mujjee si case boobu noonu amatut solo liñ war a def mooy ci saas gi ci saas gi te lii du court moo ko war a mun a sol léegi loolu kan moo ko war a sol dafa yéex waaw kan moo ko war a sol suñ National Assembly members yi number 1 ak GCCPC ñoo xam ne ñoom la loi jox as the regulators anything loo xam ne dafa go against the Competition and Consumer Protection Act ñu gis ne loolu génn na GCPC ñuy GCCPC ñu ngi soog a génn statement ni bii sax mun nañoo wax ne bii xanaa damaa wax ne dañuy xawma dañuy yëngatu xawma lan ñii nii yëpp ñu ngi fii sometimes man ñoom seen bopp wax nañ ko bu méttee ci askan bi ñoom fan lañ nekkoon and they admitted in their statement laaj nañ ko pour de waaye ñoom it war leen ko laaj ñoom tam parce que ñoom ñeen ak ñoom Mr Jallow foofu mooy problème xam nga waaw man wax naa ak GCCPC man wax naa ak GCCPC even mbiri lii waaw démba ba gars yi di dem puura yëg nañ ne gaañaa ngee dem puura te dañ am meeting ak puura ñoom GC bara press release boobu ku jiite foofu ku fa jiite fan la GCCPC yaa ngi am xam nga gaañe dañ am a commission wante yaa ngi am di executive secretary koo xam ne moom mooy Basiru Njaay de kookoo ngi Dakar wante dama laa wax ne ñun CPC tooguñ even bi lii di xew ñu ngee communicate ak moom from Dakar dafa tukki rek waaw dafa dem on a mission wante moom press release bi foofu la coordinaté loolu bem ñëw lifin ko gars yi release ko wante moom sax moo ñu yëgal ne ebal na gars yi GCCPC yi pour gaañi dem puura soo ci suba si démba gaañaa ngi woon foofu te gaañi am nañ meeting after dañ leen consult xam what is the outcome of the meeting so pour won leen ne rek ñun CPC ñun ñu ngee monitor ba pare ñu ngee dem te gis nga ñun tooguñ de gis nga fu mu ne nii ñëw nañ def a sensitization ak wone lan mooy ñun suñ gis-gis gis nga buñ fi jógee ñu ngee dem engage Comium ñu ngee dem engage GSM companies yi ba pare dem engage puura won leen ne lii amut xaar bem yàgga amut beñ consult suñ consultant ñu ne leen GCCPC ñëwoon nañ te li waa doole luwa dafa dooleel GCCPC this is anti-competitive te it is against the Consumer Protection Act soo lii génnee leen ko ci saas gi loolu la ñoo demal puura ba pare Comium dañoo dem ne leen yéen ngeen ne askan wi yéen ngeen fi nekkal ngeen ne la le promotion la woon comme li puura di oote te lii it was a war price war it was not a promotion ñu ngi ko ooyee ne promotion so li ñoo wax Comium mooy léegi puura joxe gum nañ ñoom seen 50 lifin bi $50 pour gigabyte for exemple yéen munu leen ci dara xam ngeen ñoom ñooy régulateur si jox nañ leen ko yéen ci lan ngeen mun mooy validity du yoon àndut ak loi validity yow nga jënda dara 50 gigabyte yow ñu ne la within 4 days or 2 days nga koo use dégg nga o nga jënda number of gigabyte ñu ne la within 7 days nga ko bu jeexut ñoom ñu jël sa xaalis loolu sàcca la. ba pare wala nga jënd sa crédit. waaw loolu sàcca la nangu la. nga jënd sa crédit. lii da nga ko war a use within this period. bu lifinu bu deeru ñu ñëw ñu nangu. even second nit naka ngay jëndee sa own xaalis yaa ko moom ñu la forcé ni nga ko use. loolu sax bu ngeen a dem boole leen ko si Amadou mu mën a ngay jënd SIM card benn nga yóbbu sa ID card ou sa passeport. waaw nga registré ko. waaw ba pare yow soo fi tukkee sax ñi doog ko jox ko keneen. yooyu yëpp am na kooku mën naa def tooxi doona ñu dem fu ñu ko registré ñu woo la yow. so loolu noonu yëpp da ngeen ko war a régler because loolu is not normal. waaw ñun liñ mun mooy comme li ma leen wax ñun ñu ngee dem Comium ñu ne leen ngeen ne askan wi ngeen ne ñun ngeen fi nekk. waaw ma yëgale leen léegi 50G bi puura dañ leen ko impose ngeen ne mënu leen ci dara. wante validité bi puura impose leen ko de léegi génnee leen validité yéen
ñu xam ne yéen a ngi fi nekkal askan léegi ku jënd 50 gigabyte yéen xam nga ne du puura ne by force ngeen def ko 2 days wala 4 days yéen a bugga lifin ba pare sàcca askan wi lekka te àndut ak loi so li ngeen a oote bu dee mu ngi déggu ci yéen génnee leen ko. ñi ay business man lañ de waaw wante dañ leen a won ne loolu. loolu xaaree ñuy déggu ci ñoom wax ne fi ay nit mooy déggu ci ñoom. ok waaw am na tam li nga wax nii. waaw lu war a nekk ba lii problème bi Amadou. loolu dina dee nekk si seen mbir de nga jënd sa 2 gigabyte yow yaa xam kañ nga koo use waaye tam ñoom dañ dee indi beneen option bu nga xam ne nii mun naa la wax ne mun ngaa jënd 10 gig bi for 14 days bon fekk nag bi leen pour a jox boobu mu ngi fa waaye ñoom ñooy indiwaat seen beneen ne la for 14 days léegi nag bu jaralee consommé bi tam mu dem jënd da 10 gig for 190 comme yoom because problème bi sax man coow mun naa la man lu gën a yomb comme yoom moo ko fi indi de bu ngeen dem xam ne ñu ngeen a waxee noonu. non gis nga lu askan bi ñoom fu ne nii lu mën a waxal askan bi. xam nga ne askan bi mer neen si lu dogal bi pour a jël. ma yëgal la ko askan bi mer neen si. te raay naaw ni askan bi xam nga kuñ gis ne mu leen a dimbale. comme yoom xam nga si loolu. mais bi nag ñun xamuñ lu si biir yéen a xam lu si biir. waaye ñoom leen gis nañu parce que ñoom ba mu ñëwee la affaire yi yomb. comme yum askan wi la ñoo oos moo subscribers. xam naa ne nag waaw bu dee nag léegi fekkee ne waa day bëri loolu moo gën a bëri si askan man lu maa gis si askan bi da laa nekk di wax waaye nag li si biir xamuñ ko am na ñu nga xam ne comme ni yéen mun ngeen xam li si biir lépp lu nga xam ne def see lor askan bi taxaw leen si ba fexe bu kenn lor sa morom loolu moo war a am si business ba 10 GSM xat yi millions suñu am yëpp ñaqi nit ñi leen jël am tele yu te kenn kaasut ko kenn lijjantuwul ko. indi tool sax nga ne ñoom lan leen nekk di delloo askan. wala ñu ko kaas gis nga man ñaan non sorry baalal yeneen ko baalal yeneen koy kaas bo di ko lay bu fay taxe jotee ñu certificat leen ñoo xam ne si sa askan la jëlee lu mu la taxe bu li nga koo certificat te jëlin diw moo fi daa fay te kooku lu mu la jox koota bi sax fayat loo ko taxe lu mu jël si sa njaboot si sa niti réew mi nguur gi la nguur gi la te ñan ñooy nguur gi seen National Assembly members yi GRA ñoom seen interest dégg ngeen li pour a wax ñu ne revenue pour bañ compagnie yi ni GSM compagnie yi gars yi compete ba am yoo xam ne amatuñ profit gars yi génn so ñoom ñu ne is a source of revenue so loolu la gars yi di si xam nga ne bon GRA ñoom fi ñoo xool mooy nguur gi mooy ñun fa taxe bi ñoo mun a taxe GSM yi nii wante ñoom xooluñ GSM yi lan la gaañi nekk di nangu ci askan wi ba di toroxal askan wi pour mun a fay taxe yooyu noonu dégg soo man fi maa ñëwee rek mooy loo xam ne àndut ak loi GSM yi muy Africell muy Gamcell muy Qcell gaa yaa ngee ne askan wi lañ fi nekkal ak commune léegi nag ñu ngee seet validity àndut ak loi it is not in line with the competitions dafa mel ni yow nga ne maa ngee jaay dara di no return policy within 24 hours boo ko jëndee boo ñëwee duma la ko deeloo xam nga loolu àndut ak loi te boo demee GCCPC dañ laa wax ne déedéet loolu àndut ak loi bon tam boo jëndee mégabyte bii nii within 2 days boo ko jeexalut sax dañ koo jël dañoo jël sa xaalis loolu doxul loolu tam àndut ak loi bon dañ war a jóg ñu gis ne validity loolu noonu àndut ak loi ñoom GSM yi yëpp ñu bàyyi ko bu dul loolu gaañe lu ñoo oote léegi monsieur Diallo cooli mooy li am tuura li ñoo def nañ ko ñi yaa ngi joytu nit ñi mer nañ de nit ñi ñu ngi ñaxtu mer nañ kontaanuñ ci waaye léegi lan mooy pexe bi lan mooy indi saafara mbir mi ñoo ngeen ne na ngi génn commencé di wax engagement mu ngi am wala waaye yow ndax am nga assurance at any point pour a dinañ dellusiwaat gannaaw parce que nag pour a tam xëy na xanaa ñoo nekkul fi pour nit ñi kan pour a loolu pour a kay nit ñi ne régulateur la ñu nit ñi lañ ci nekk léegi mun nañ jël dogal bu neexul nit ñi du yoon ñu bàyyi ko fa rek jël nañ ko di loolu ñeme nañ ko léegi dañ ci génn dañ ci war a dañ ci war a génn waaye génnaguñ ci waaw xam nga lan moo leen cee génn waaw loolu laa bëgg a xam GCCPC waaw ñoom lay loi dooleel waaw pour gis nañ ne lu pour a def
Pura dañ interfere into a level playing field loo xam ne dafa war a nekk market boo xam ne dañ ko war a bàyyi te lale competition la woon bon loolu it is against the Competitions Act bon Pura dañ ci war a génnee seen loxo Pura dañ yaaxal waa boo xam ne GCCPC dem nañ woon leen ne yéen li ngeen def nii kon ñoom dogal bu ñu jël bon ni du yoon GCCPC ñoom ñoo war a taxawal dogal ba pare Ministry of Trade baak GCCPC xam nga li xew mooy ñaari bunti nguur lañ Pura ak GCCPC bon nag nguur gi kon jëlee ko ci ministry waaw ñoom ñëpp benn ëmb léegi nag ñële ñoo war a gis ne ñaari borom loi régulateur sangi nii wante bu këlee demee ba jargati loo xam ne àndut ak loi dafa war a lifin te suñ National Assembly members yi nañ si jóg ñoom ñoo war a ne lii àndut ak loi dégg nga so Pura génnee leen ko preso put on the DG of Pura affaire bi ñu génnee ko ci saas gi. waaw foofu soriwul kan moo day appoint director of Pura. mooy His Excellency the President. GCPC bu nga wax noonu. waaw is it the minister moo leen the Ministry of Trade. so régler ko is very easy. it is easy góor la ñoom ñaar yëpp. góor la loolu war na jël aset ak alet leen ko war a lijjanti. lu baaxul si askan bi ñu ko séq yëpp di waa nguur gi. askan bi nguur gi askan bi teg ko fa. yaa ngi ñëw dog enjoy ni mel ni askan bi. waaw fu ne foo dem si dëkk bi. keroog am na démb fu ma dem ma ne leen yéen affaire waa ji ne xaaral ma jënd ñëw li fi ma ne ko loolu gars yi dog nañ ko mënuma ñun tudd ñoom ma ne ko gars yi ñoo ko GCCPC ma ne ko de njiit li sax de fileel dëkk de mbiri na bàyyi ma mu ne ma ngay la da kooku ci la dëkk mu ne ma kooku dinaa dem attaqué ko mu ne ma su ma mbokk la sax de lu tax gars yi génnee nii ma ne ko gars yi génnee nañ ko de ñoom na ñoo xam lu tax ne Njoogu dafa war a resign parce que décision bu mu jël nekkul décision bu interest askan bi te loolu waruñ koo nangu waaye commission bi daal ñoom ñu ngi war as a commission nekkal fi nit ñi dañu war a taxaw. ba pare mooy GCCPC. waaw ñoo dina taxaw so ñoom nag ñu ne dañ believe ne lu pour a introduction bu ñu def ni regulation bi. dafa prevent consumers from benefiting from wax naa ko ci lifin boobu waaye fii laa bëgg a ñëw sax. waaw because ñoom dañ believe ne. sustainable investment in network quality must not come at expense of consumers welfare. So yooyu dafa am solo waaye fu ñoo tënk daal ñu ne gannaaw bu ñu open up ñoom ñu ngi dañuy continuer def engagement ak yooyu. waaye nag ñu ne duñ hesitate to challenge the regulatory actions that determine this principle so maybe. pare nañ pour challenge gars yi. xanaa ñoom bu ñoo jël dogal mënuñoo oo ñële comme que ñoom ñëpp. benn nguur gi la ñoo liggéeyal bu ñoo jël dogal waruñoo mën a oo in fact Pura balaa ñu doon def lii mënuñoo ne oo Pura dañ waroon a toog ak GCCPC ak ñun CPC ñun ñoo fi dañ leen war a jox cër bi waaw wante Pura joxuñ kenn cër dañ dee yokka even nawet tarif increase bi waaw te du loolu lañ li fi noonu ak Pura oo ñëpp si seen office bi ñun CPC gars yi xam nañ ne ñun xuloo nañoo ñoom gaañi tegee leen saay gaañi tegee ñu aside gars yi yokka léegi loolu am na 37% without consult léegi kan ngay bileem si loolu nga foog lan mooy problème lan moo tax ñu ngeen gis ne dañ leen ñàkk a jox cër parce que dañ xam ne ñun dañ fi nekkal askan wi te ñu ngi leen a weer ci biti non waaye ku nekkal gars yi seen non monsieur Diallo ku fi nekkal askan bi dañ la war a jox cër waaye yow nga jox leen na nekk de su fekkee ne nguur gi bëggoon naa yokk te Pura tam taxawu fa nguur gi fi may waxee du foofu de waaw ñàkk a jox cër bi daf am li ko waral mooy ñii seen taxawaay doxalin bi est-ce que problème bi du foofu si naka non amin mun yang xam nga sooy waxee ne yow yaa fi nekkal askan bi nda taxawaay bi doxalin bi tamit nda askan bi ñu ngi sa gannaaw nda yaa ngay doo benn askan bi bàyyi la xel xam nga loolu dafa am solo. you are very right waaye Pura tam xam nga exemple. daf leen war a jox cër de. non Pura dañ leen waaye léegi nit bu fekkee ne yéen a war a bokk mbir mi muy doxal. waaw te yow soo demee si moom nga engage sax dafa la wane kii dafay wax rek. du la lijjanti wala liggante loolu taxaw seetlu war na ci am. at some point ñi dañoo war a xool mais bii naka la ñoo jëflante ak Pura est-ce que jotul ñoom bu fekkee carotte buñ téye boobu rek buñ jëlee beneen est-ce que Pura du ceeñ. dafa est-ce que government du ceeñ Mr Jallow das the ma ne ñun luñ mun mooy yan fi ngeen a waxee dégg nañ leen. ok te nit ki ñu ne fas lum daw. daan koo yokka yar. dégg nga wante ñun fu ñoo waxee mooy ma ne askan wi yëpp a ngay jooy nguur gi nii politicien yi nii li fi nii lu tax affaire bi ceeñut léegi blame bi askan wi la ñoo ne ci askan wi gala wane na exemple de gis nga nguur boo yëngalee gësam gars yi boo yëngalee gars yi bàyyi la xel ñun luñ mun mooy yëngal eete
ba pare wane ne nii jooy ñun ñooy askan wi ñun ñooy yenn wante bu dee ne ñun buñ gisee ne ñii munuñ ci ñoom dara price yaa ngee yokku dégg nga nit ñi nguur gi ñu corruption baa ngi continuer dégg nga lépp crime baa ngi haay baalal ma de léegi ndax ñun dañoo dellu ñu blame askan wi ne askan wi ñoo war a génnee député yi askan wi ñoo mën a génnee président nguur gi ci élection bi bon blame bi daal lépp comme que askan bi ñooy nguur askan bi ñoo am doole boo gisee lii yëpp di continuer te ba léegi nit ñaa ngee soona marchandise yaa ngee seer bunti wérgu yaram gi dara doxut njànga mi yëpp a ngi jaaxu bon nag blame bi nañ ko jël ñu teg ko askan wee na sax waa léegi loolu ngeen nekk léegi ñan ñoo fi nekkal askan bi waaw léegi am na ñu fi nekkal askan ñan ñoo fi nekkal askan bi ñan ñoo fi nekkal askan député yi député yi ñoo fi nekkal askan bi dégg nga ak regulatory institution mooy nguur gi wante gis nga ñun ñooy askan wi ñun liñ mun mooy li askan wi di jooy ñun ñu jooy ne askan waa ngee jooy wante ñun luwaa daf ñu doole lut waaw yéen soo leen doole amu leen doole nag dëgg luwaa daf ñu doole lut ñii doole bi mooy lu leen war a mooy doole yow yaa fi nekkal askan bi mbir mi nga dem di continuer di dóor di jooy di jàmbat ba sonn te askan bi mooy yëpp askan bi jóg leen ngeen ànd ak ñun ñu gësam ñu dem ñu wane suñu naxar wane suñu naxar yow Europe bi nga tudd sax gars yi dañ lay génne si mbedd gis nga foofu lañ dooree woon gis nga yéen li ngeen a wax askan wi jóg leen ñu génn ci mbedd askan wi ñun li ñuy wax mooy ñun ñu ñuy jiite boo deful loolu duñ la déglu duñ la faj sa soxla kay gis yow nga faj sa soxla yow bunte yi nga fëgg yëpp faj na sa soxla am nga wax naa leen lii naka lañ koo solfee am nga lii naka lañ koo solfee askan wi ñoo eewut gis nga niñ koo solfee mooy askan wi ñoo fa teg président askan wi ñoo fa teg député yi askan wi ñoo fa teg puura dégg nga na askan wi am fayda boo xam ne ñu seet institution boo xam ne comme GCCPC ne leen lii lañ leen sas te loi bi lii la ñan ñoo defar loi yooyu National Assembly bi la léegi lii nii nag mooy am pour dox yan askan wi toog leen bañ leen jënda lii dégg nga bañ leen a jënda lii yéen boo leen fi nekkee di ngeen nekkal askan wi buñ génnee lu ñoo def Mr Diallo le problème bi mooy lu ñoo def yéen bu fekkee ne da ngeen wax ne yéen a fi nekkal askan bi seen tur loolu la wuyoo waaw yi ku fi nekkal askan bi yéen mun leen toog tamit ngeen wax ne ñun askan bi ñun ñoo na sax te yéen ngeen nekkal ñu fi ñu ngeen xaar mooy yéen ngeen jiitu ngeen dem ngeen waxal ñi ngeen war a waxal ci turi askan bi pour problème bi mun koo solve bu jotee ngeen def ba soona ngeen ñun seen tur lañ fi nekk ñun ngeen dem de wax waaye ñii nanguñ di ñu déglu kaay leen dugg neen office dégguñu dugg neen daayira te dégguñu léegi kaay leen fu ñëpp bokk kaay leen fu ñëpp bokk mooy ñu taxaw ñu booloo léegi d'accord xam ngeen ñu ngee wax xam ngeen ñu ngee dem di wax ak ñoo xam ne ñoom ñooy lor askan wi te ñu ngee dem ci rajo itam ñu ngee won askan wi ne lii moo nekk di xew léegi te oo nañ askan wi ne nañ leen jóg ñu def ci dara wante xam nga yéen fi ngeen a waxee mooy ñun fuñ dese ñun fuñ dese mooy pour ñu ne askan wi nañ leen protest askan bi loolu bëgg yéen loolu rek yéen language boobu rek ngeen dégg waaye ki ngay waxaat ima askan bi boo leen ne léegi su nekkee ne yow xam nga yow yaa ngee wax yokku neen mburu nga wax weet bi demul kaas ko wala fi ne te léegi ba léegi loolu so dugg nga si office bu ne weet nga ak ministre weet ak directeur weet ak lu ne sottiwut léegi comme li nga bëgg def nga ko jaar nga si kayit jaar si office sottiwut léegi ñëwal fi ñu bokk ñun ñëpp si garage bi ñi dajee fa askan bi dajee fa gars yi dinañ la dégg taxul mu sotti man ba léegi sax du ne ñun lemuñ suñ loxo de xam nga ne mbuuru mi fu mu ne nii ba léegi ñun dem nañ ci kaw gi gis nañ li fa nekk dem nañ ñu engage ministry ba pare ooyaat Bakers Union ba pare ñu toog ñu reviewwaat suñ agreement boobu ñu ngi sampa ñu regulation yoo xam ne dafa govern pour ñii di yokka mbuuru te waruñ koo yokka ak mbiri wéet bi dañ leen a won rek ne loolu ñun buñ demee ñu ngi cee liggéey te da ngeen a gisaat loi yoo xam ne ci régulation yi dafa génna nga xam ne mbuuru mi by force liñ agri loolu mooy am ba pare food safety tam wéeti mbuuru mi standard
dafa nekk ak loolu ñun ci loolu lañ nekk rather than ñu dem ne askan wi fu mu ne nii ñun lifin nañ génna leen nañ leen def yéen bokkut affaire yi Amadou moom ñu bu dee effectif gi nga yéen kenn du leen bileem waaye ñoom duñ leen bileem parce que ñoom seen boos yi seen boppa ñoo deful li ñu war a def ñoom fu ñoo wéeru ñooñu sax duñ dee def li ñu war a def xamal DCP ci yu xamoon ni ñu ko waxee ñooñu problème bi yàgg na fi soo léegi jóg nañ moo tax ma la ne ñun ñu jiite yëpp feeg problème amul duñ feeñ safety food safety boobu ngay wax daanaka defuñ dara waaw te ñooñu buñ doon def seen liggéey jërëjëf léegi monsieur Diallo nit ñi dinañ gis ñun nañ leen bàyyi ak seen carotte ñu continuer rek téye ñu seet implementation waaw rek enforcement waaw moom waaye am nañ ñi ko war a enforce wax leen finally ñu ngi am suñ beneen guest yéen moom lan mooy seen immediate action after here nga ne da ngeen war a continuer consultation bi engagement yi ak yooyu bon finally as a president li nga xamante ne mooy di consumer protection consortium ndax am nga yaakaar ne pour a dina dellu si gannaaw ci mbir mi finally pour ñu bàyyi la nga dem waaw man dama ne preso bi with the current preso pour a dañ am pour dellu gannaaw because lu ñoo def àndut ak loi wante nag du yaakaar rek toog def nii de seen national assembly mooy suñ national assembly members yi ñoom ñoo lifin mbiri loi nañ make sure ne put nañ preso on pour GCCPC mooy institution boo xam ne moom moo responsible te war a aar the Competition and Consumer Protection Act gars yi emul rek waxtaan nañoo puura de dégg nga na gaa ñi meeg soone loi bi ñu jargati puura jargati mu génn te emul rek ci price bi de even validity yii nii may wax nii ak yeneen yi ci nekk yëpp yooyu yëpp nañ leen dàqa ñu génnee ko dégg nga te lii mun naa am fii ba even balaa ay 2 weeks sax 1 week dégg nga loi bi 50 giga ñu génnee ko bu dee ne ñu put pressure tam on nguur gi the executive from the minister dégg nga ak président bi ci boppam nga xam ne moom mooy appoint mbir mi du njóogu ba rek even GRA si seen boppa dañ ci am loxo bi ko ñoom itam mun nañoo advice pour ne hee ñii de buñ li fi ne suñ revenue bi suñ revenue bi so lii nii it is not only one person this is a whole government a whole policy boo xam ne you know duñ focus ci benn individual système bi moom lañ war a change wante enforcement of the Competitions Act and the Consumer Protection Act moom lañ war a gis ne am na if not the institutions that are responsible ñu yóbbu ñii court. All right, thank you very much. jërëjëf xam naa ñu ngi leen nañ toppa développement yi as at any time buñ feel ne there's a need pour nga ñëwaat da nga jëndal da ngay ñëwaat ñu gën a yaatal waxtaan bi parce que seen taxawaay dafa am solo waaye nag dañ leen di gën a ñaax ngeen gën a continuer ci taxawaay boobu nekkal fa askan bi comme ni ngeen ko waxee parce que nag ñun askan bi ñun tamit moom lañ fi nekkal buñ gisee ngeen ànd taxawaay boobu ñu leen ci gungee waaye tamit luñ ci mun indi leen ngeen gën a waxtaan askan bi waaye nag bu fekkee ne téye ngeen ci carotte bi daanaka dara soppeeku mun ngeen seetaat beneen yoon xam nga yéen beneen bi buggu leen ay génn ci mbedd bot mais bi am na yeneen yoon yu fa nekk dem na ñëw na daal objectif bi mooy Gambien si sonna nañ te ñu ngee jàmbat ku leen taxaw daanaka lañ gisut te am na yaakaar ci yéen mbootaay yu fi nekk ci réew mi nañ continuer waxtaan bu mel noonu léegi incha allah ñu jaajëfal ko di ko wax ne tam ku ma wax dafa dem Dakar su ñëwee mu contact ko ñu ñëw mu seet ñu toog ak moom mu ñu seet waaw mbootaay googu tam seen mooy GCCPC seen njiit li ak puura sax waaw da ngeen a def jàkkaarloo ngeen invite puura dina ñëw dina ñëw waaw plan leen ko ngeen isi puura toog bu leen neexee sax ñun ñu toog GCCPC toog ak kenn ci ministre bi ko def spécial édition waaw def leen ko waaw ñu plan ko Monday incha allah spécial édition incha allah waaw jërë ngeen jëf su ko defee Mr Diallo lañ doon waxtaanal mooy di président Alpha Amadou Diallo mooy président Consumer Protection Consortium ñu doon wax mbiri internet bi dundi ni askan bi dundu bi seer bi lan lañ ci mburu mi ak yooyu incha allah danañ ko amaat ci yeneen jotaay su ko defee bu leen sori danañ jël short commercial break appreciate Jah Oil mi nga xamante ñoom ñu gungee ci jotaay bi buñ ci jógee dalal beneen gan bi nga xamante ne moom fi moom tamit ci ak yelleef askan bi surtout si yenn jafe-jafe ñu ngi ko dund ci union bu bees bu juddu ci la bokk dañ leen di dalal ñu waxtaan mbir mi incha allah léegi lay doon su ko defee bu leen sori ñu dellusiwaat léegi stick around, we'll be right back.
to ensure food security and affordability for the Gambian people. Jar Oil Agro-Food Depot introduces jar rice into the local market. The 50 kilograms jar rice is 100% broken white rice, fresh from India with high valued quality. Jar rice is available at all Jar Oil petrol stations across the country at a wholesale price of $1,950 and a retail price of $2,000. Contact Jar Oil on 770-8080, 715-7960, 726-3667 or 784-2139, or yet still on 733-01-321. Jar Oil Agro-Food got you covered for all your quality rice needs. Thank you very much for joining us. This is Eyeafrica TV, and you are watching the Thursday's edition of the famous and widely followed program, that is the Good Morning Africa program. And we are just from the commercial break, and we are now into the second half of the program. Interesting, suñ gars yi ñu ngi doon di enjoy waxtaan bi bu baax di mos ñoom Mr Sall oncle Sall mu ngi doon ree rek ñoom Mr Seri Faye ñu ngi leen di nuyu ñoom Awa jërë ngeen jëf mbir mi daal mbiri nit ñi daal ku ci bëgg a taxaw foog mbir mi leer ñu xam lan mooy taxawaay bi ak yooyu moo tax foog ñu am yeneen laajte yi ñu laajte ko pour mu leer ñu ngi leen di gërëm ñoom Abdou Gueye jërë ngeen jëf and di jaajëfal ñoom Mr Diop ñoom ñëpp gisoon naa leen ci comment section bi thank you very much su ko defee danañ continuer waxtaan bi ci ba léegi ci mbiri askan bi la ñoo desandi dafa am benn union bu bees bi nga xamante ba juddu ci réew mi mooy kumba bu am ndey ak bu amut ndey taxawal fi nag askan bi ci secteur yu bari su ko defee kenn ci membres yi mu ngi fi danañ ko dalal ñu waxtaan ak moom lan mooy taxawaay mbir mi ak tamit am na sax luñ commencé def ci taxawaay bokk na ci yenn jafe-jafe driver yi ñoo dund ci yëfi suuf tamit ñu ngi ci ak yeneen secteur si la ñoo loolu yëpp dinañ ci ñu ngi cee bàyyi xel pour dimbale ñi nga xamante ne ñu ngi ci am jafe-jafe Mr Mohamed Dramé bokk na ci union bi membre la ci su ko defee ñu bàyyi ko quickly mu nuyoo dinañ am président bi tamit ci line bi Mot Lamine Faye mi nga xamante da ngeen koy dégg toujours ci programme bi moom tamit nañu join ci line bi from the US den mu gën cee elaborate incha allah ñu ngi lay nuyu ba di la welcome ci programme bi ñu bàyyi la nga nuyoo Gambien si ñu lay seetaan. Mr Kandeh maa ngi laa fay di nuyu beautiful listeners yi out there di la sant di la gërëm especially yéen ñu ma fekk si plateforme bi te ngeen invite ma. Thank you for having me. Man maa ngi tudd Mohamed Dramé. I'm the director of the drivers, representative of the drivers at the union level. Okay. So man maa fa nekkal driver yi. Union bi nag Mr Faye yàgg na ko advocate for years. waaye dafa feel ne it's high time pour Gambia ñu yaatal ko. ba réew mi yëpp gis ci seen boppa so in therefore jot na ko defal ay bànqaas yu bari. mun naa la wax almost am nañ 5 bànqaas yoo xamante ne mu ngi si biir union bi. koo xamante ne moo fa nekkal driver yi. kuy nekkal jigéen ñi kuy nekkal béykat yi ak ñoo xamante ne ñoo fay nekkal land dispute issues yi so sant yàlla man maa fa nekkal man leen nominé pour ma war a nekkal drivers yi foofu. so maa ngi leen di sant di leen gërëm. di nuyu ñëpp si biti ñu fa nekkal di déglu programme bi tey. jërë ngeen jëf. alright jërëjëf loolu am na solo con yow yaa fa nekkal driver yi xam naa ne dinañu interest xam naa ne ML bu ñëwee moom dina wax ci li indi taxawal union bi but bu ñu waxee xëj na tur bi kumba bu am ndey ak bu amul ndey union bi noonu la tudda waaw kumba bu am ndey ak bu amul ndey moom la noonu la tudda mooy because nekkut di moom si driver yi mooy nekk reste bi am nga baykat yi am nga ñu nga xamante ne dañ leen di yëfi suuf coowal suuf yi mu ngi fa civil servants yi ñu ngi fa ak ñu bëree secteur ba ci students yi
teachers yi seen boppa seen jafe-jafe mu ngi ci fa mel ni union la ci biir union yi fi nekk so loolu mooy jubluwaay bi so lan yow as a member taxawaay bi understand nañ ci am na case bi nga xamante ne yaa ngi ci taxaw ci kenn ci driver yi am especially problème bu ñu gën a am ci li ma dégg mooy li nga xamante ne mooy sport fine bi nga xamante police yi ñu ngi koo def fekk driver yi di leen téye bu nga leen fayloo xaalis si saa si te loolu àndut ak loi te nag ñeneen ñi nga xamante ne moom ci la bokk ci case bi nga xamante mu ngi ci involve bu gën a nga dellusiwaat bu baax pour nit ñi xam naka la yëf yi demee now moom jafe-jafe yu drivers yi am si wàllu mandatory fine bi waaw comme section 85A lu mu wax mooy penalties without prosecution so mooy sport fining bi police yi di ko woowee mandatory fine ñu koy binda foofu si seen registre yi as mandatory fine so jafe-jafe yu driver yi am for now mooy offenses yu ñu dee commit police yi duñ fa dee def exact offense yooyu loolu jafe-jafe la yoo xamante ni drivers yi ñu ngi ko face comme for example nga gis nit koo xamante no parking signboard la taxaw no stopping la taxaw instead of ñu dóor ko at least section 84 mu ne neglect of following traffic direction nga gis signboard tey sa boppa taxaw instead of ñu dóor la fine boobu no they will charge you for section 65 which is leaving vehicle in a dangerous position which can lead to an accident just to fine you a high price of amount daf dee waral loolu jafe-jafe la yoo xamante ne recently throughout this month complaints yu ñu am yëpp from our drivers from our members moo nekk ne fine bu ñu dee teg drivers yi mooy this section 65 police yi léegi dañ ko use as weapons against the drivers ok te nekkul loo xamante ni exactly drivers yi loolu leen def because section 65 lu mu wax mooy da nga bàyyi motor vehicle in a dangerous position boo xamante mun naa cause accident boobu loi bi lu mu si wax mooy da la war a charge nothing more than 2000 less than 2000 nothing more than 5000 waaye su fekkee fi nga paak moto boobu noonu accident jot na si am benn lay prosecute at the court level loi bi lu mu si wax mooy da la war a charge nothing less than court bi daf la war a charge nothing less than 15000 nothing more than 50000 so police yi dañ day use loolu any soo tisoolee sax ñu jox la section 65 so which become an headache to our members out there jafe-jafe la yoo xamante ni recently sax at Bruce police station comme lu Mr Kande wax ñu ngi amee the same case boobu Mr Sala koo xamante ni loxom jotu gannaawam police yi operation team bi who is responsible for operation car moo yooni ndawam yi pour ñu dem operate foofu Sukuta traffic light gars yi charge driver boo xamante ni $7,000 could you imagine mu hand over ko to traffic unit which is Mbalo aussi Mbalo ma dem mit ko ma ne ko ne yéen li ngeen charge driver bi defut loolu section 65 ngeen ko charge te driver bi yéen da ngeen ko chase with a vehicle ko chase with a vehicle noo ko charge section 65 jaaxal na ma ne ko den driver bi du ko fay and we are willing to challenge it at court level then mu start ne ñoom they are going to test the vehicle after testing the vehicle any offense further offense yu fekk si moto bi they will put it in the fine on top of that 7,000 ma ne we are willing to challenge it at court level okay so since on the 13 to date waaw ba léegi affaire yaa ngi dem gaa ñu ngi paak moto jàmbur boo xamante ni koo xamante ni foofu la ko yaakaaree pour am dépense am loxom jotul gannaawam nga paak moto kooku noonu since on the 13 to days almost 8 days so munuñ ñu ne leen léegi nañ test véhicule bi yóbbu ko samoon ko court we will answer them to court level lu ñu wax démba mooy prosecutor bi lañ jox particular sami could you imagine yow file bi nga xamante ne yaa ngi ko gaada you are not yet done with the file ngay wax ne yow prosecutor bi nga jox particular si driver bi te loo paregut could you imagine no it's possible xamoon nag waaw so bu ñu waxee loolu ñu ne leen den lan ngeen what is the next step lan ngeen bëgg a jël to this case because we cannot allow the vehicle to be continue standing here te fine bu ngeen ko teg driver bi defut loolu da ngeen ko tuuma ne dafa bàyyi moto si dangerous position te driver bi da ngeen ko chase with a vehicle we have the video and evidence of it okay and
ak driver yu nekkoon foofu ñoo xamante ne nii ñooñu sax taxaw ne seede ne driver bi bokku si. ok am na ay witness. am na ay witness yu fa nekk. léegi balaa ñëw sax ci case bi lu mel ni mbiri driver la te ñu ngi wax ne transport union mu ngi fi xam naa ne bu dégg affaire yaa ngi bokk nga represent driver yi nekk ci beneen union bëgg naa xam lan mooy taxawaay ndax transport union dañ ko yëg ndax dafa ci amul benn interest wala yéen da ngeen ci bokkut wala da ngeen rafetlu seen taxawaay ba tey nga involve as a represent of kumba bu amul ndey ak bu am ndey union boobu taxaw ngeen bëgg a xeexal driver bi support ko in this case pour ñi nga xamante ne dañooy seetaan ñu xam lan mooy différence bi ak ndax yéen a ngi liggéeyandoor ak ñoom tamit ci mbir mi. Mr. Kande, thank you for that question. Man executive member la to General Transport Union. buñ ma koolee ñu ne ma ne union bu es moo form pour xeex ak yelleefi chauffeur yi si biir réew mi. so dañ yow leen doylu pour nominer la def la foofu as the representative of the drivers at the union level. may leen man for now man maa ngi liggéey with General Transport Union. te comme li ngeen wax. sotti si def si la. they are all advocate unions. Exactly. lu seen tànk and General Transport Union have done well for this country, for the drivers in this country. Training a lot. waaye dama gis ne xëj na su ma jëlee secteur bi itam mu ngi mel ni sotti si def si la rek. waaw boole doole bi. boole doole bi. te li ma waxoon fale rek lay waxaat fii. to make my part very loud and clear. union bi jógut pour nasaxal benn union. union bi jógut pour nasaxal benn association. or any constitution of a garage. réeréewuñ mbir ne réew mi fii garage yu bari ñu ngi amee seen own constitution. association si yaa ngi fii representing the drivers ñu ngi amee seen own constitution. General Transport Union also is here doing well. ñun luy suñ tànk man dama gis ne different role la. ñun lu ñu tax a jot mooy not moo ñu tax a jot. te suñ member bu foog ne yow da ngaa nekk si biti and you are not willing to comply with those regulations yoo xamante ni traffic regulations la or whatsoever regulation la garage regulation la laws boo xamante ne garage bi yëpp nangu neen ko. and ak union or association or whatsoever it is nga yaakaar ne dangaa yaaxal luwa bi ñëw yaakaar ko si ñun pour ñu taxaw la duñ ko def. to make myself loud and clear and to make that part also loud and clear. because dañ am njaboot boo xamante ne ni dañ naqare amee at times dañoo feel ne maa ngi bokk si union bi rek dama war a dem defi ji lu ma neex. bu boobaa. which I totally disagree. waaye ñun tam duñ toog di seetaan mukk. ñu leen di jaay doole. even su fekkee dafa offend the law. charge him accordingly. according to the law. according to the constitution of the traffic act lu mu wax. charges bi nga charge ko loolu. waaye ngir lan driver bi neexu la rek nga charge ko si loo xamante ne nii maybe yaakaar nga ne loolu nga ko war a dóor high price of amount. which I disagree. ok su ma la déggee mooy ni nga wax ne transport yi ñu ngi fi yàgg nañoo am taxawaay bu am solo ndax am na lu bari lu ci soppe ci yenn ci wàllu driver yi da ngeen di ñëw gën a maybe concentrate ci li ñoo teg driver yi ci métit disadvantage yu ñoo dunda waaye tamit gën a focus more on the legal side of things. thank you loolu mooy suñu taxawaay. Transport Union mu ngi jël bànqaas yu bari. in terms of regulating internal and external. ñu ngi regulate garage yi as well. ñu ngi contrôle manifeste véhicule ci lu ñoo dugal ci réew mi ak lu ñoo génne ci réew mi ñun loolu taxu ñu jóg. ñun lu ñu tax a jóg mooy notel. so moo tax gars yi bu ñu ma woowee mag laajagum leen lan mooy agenda union bi ak lan moo tax union bi jóg. ñu ne ma ne union bi notel moo tax mu jóg. bañ notel ma ne kon sotti si def si la. munut maa tere liggéey suma transport union fale lu ma fa nekk as executive member. du ma tere liggéey fii tam representing the drivers. so sotti si def si laa koy woowee. waaw am na solo. te ñun we are more than welcome. pour liggéey ak any other union. unless and until. su fekkee they are not willing to be there for the interest of the members. foofu is going to be very loud and clear. all right te xam naa ne ni nga nekkee driver seen rep noonu lañ amee baykat yi seen rep foofu mooy baykat yi noonu lañ amee ci ñeneen yi nga xamante ne mooy teachers yi
noonu lañ ko amee ci yeneen soo mun ñang balaa ñu am moo Lamine ci line bi bëgg naa am sa réaction jàngat bi ak ni nga déggee ci mu taxawaay kuréel bu mel nii tamit as a union ci dëkk bi daanaka ni mu ko waxee ñoom fu ñu gën a concentré mooy ñi nga xamante ne dañ leen di yàlla jaay doole ci yu bari am na mbir mi fu moo toll parce que yow sax boo nga fi ñu njëkk a condemn I can vividly remember this mandatory fining bi nga wax ak yeneen yi nga xamante ne sax yenn driver yi dañu ngi koo dund waaye léegi am na fu moo toll dana métti pour nga am yenn taxawaay yi waaye tamit noonu ci baykat yi noonu ci yenn civil servants yi soo mu nekk li nga xamante ne dañ ko bëgg a yaatal. waaw jërëjëf am na solo because association bi am na solo bu baax parce que jël ñëpp dugal leen si mu nekkal ku ma am ndey ak ku ma amul ndey bu la nee sax nga bokk si sàmba am ndey ak sàmba amul ndey waaye mu nekk association bu nga dafa taxaw pour bañ noteel bëgguñ ku ñuy not kenn te loolu loi bëggut ko foo fekk not ku ñëw not rek méngoowut ak loi nit ku nekk dafa am ak ak yellefam waaye nit ku nekk si liggéey bi tam tegee ko ni la ko yoon sante ba duul ne dangaa xëy rek def lu la nee Mr Dramé moom association bi si moom ak liggéeyam dafa ànd trop moom num lii daf leen a yokku sax because lii sax ñoom ñuy def lii ifi association bi fekk na ñoom ñuy taxawu seen driver bu ko dama de gis yu bëri ifi boo demee bi Bissau nga am fa problème association General Transport si taxaw even buy Sénégal am na MOU ak ñoom góoro ba nga xam ne ñooñu dinañ ko taxaw bu Sénégal bi tam fii kon lii nekk na rôle bu xam ne dina ko mën a plier bu ko fekkoon ñoom ñu ngi koy def te is very good pour ñu gën a am doole pour taxawu loolu parce que kenn warul not kenn def loo ko lu nga xam ne yoon santaane wu ko exactly loolu ni waru koo doxee kuy dox yoon nga amee mbaxanaam yoon amee dàll yoon amee mbubam yoon dëgg xam boo daanoo si yoon nit mënu ñàkk daanu de waaye warloo def lu nekkul lu àndut ak yoon te ñun seen trafic bi lu bari dafa mutagut so comme moom si secteur boobu la ñëwee dinañ laal si yeneen secteur bu ko lii problème yoon wu nga xam ne nii li nga si war a def defaloo ko bu ko man bu ma waxee gars yi yéen am na yoon yi nga xam ne nii signboard yi bëri génn na fa non stop bi fii la wala am na Johnson mu ngi fii wala xur mu ngi fii wala bul overtake fii gars yi ñu ne dañoo order signboard yooyu gannaaw ñun amuñ ko ñu mën a designer loolu si dëkk bi fii ñu ne dañoo order loolu ma ne leen order te am nañ fi ay xale yu xarañ pour war a loolu jaruñu am teeluñu ñu ne loolu noonu loolu yooyu noonu signboard yi dañ koo order amadi ñun buñ jëlee si bërigo yii nii li gën a indi buñ ko draw garab gu dëng sax ba neen xam ne fii lii la doon te buñ ñu respect ko waaye we are waiting for order am na wel demande yu ko mën a defar ñu draw ko design ko fu ñu ko war a overtake bu ko man dama doon gis yoon yi moto bu xonq ak bu ñuul ñu ne loolu danjal warta dem waaw loolu am na loolu boo def ci bopp am na fu nga xam ne nii yow warloo man am na lu nga xam ne nii is hunting fii kenn waru fee taxaw police bi dem dugg si benn ron baar nga taxaw rek mu daw ñëw jël si kay that's not correct dafa taxaw ko ñëw mu ne la nii boo ñëwaatee nag boo fa taxawee yaa ko tey waaye nga laaxu ut foo laaxu gaa seen way of working man witch hunt laa ko de jàppe mooy ñaan police bi witch hunt laa ko jàppe sometimes da ngaa gis police boo xamante nii dëgg la su ma njaboot bi léegoo-léeg ñoom tam buñ gisut police duñ def neexu ñoo réguler te police are not our enemy waaye taxut ne dañoo toog tam di seetaan gars yi di teg suñ njaboot yi loo xamante ne méngoowut ak yoon duñ ko nangu so at times comme li ma wax di same section 65 bii nii si lay waxee ba tey rek sonal nañu toroxal nañu boobu de mokkal ngeen ko yamoon san Omar yaa gën a koy wax non problème bi lan la sax last week thank you because most of the time su la chargé section 84 neglect of following traffic direction most of the time soo demee court sax nga ne gisuma fa signboard the court will assign someone to go and survey whether there is a signboard or not te dafa war a am ok su fa fekkul signboard case bi def ko dismiss so léegi ñoom ñëpp section 65 bi leen rely on moom bu weexee bu ñuulee rek could you imagine Joko su Westfield Joko to cooperative ñu ne no parking lot for commercial vehicles driver yu yàgga dawal comme man yàgg naa dawal foofu yàgg naa nekk no parking but there is no signboard ok te am na driver bu ñu fa téye si diggante bu gàtta boobu xëj na ñu ko la si traffic sector bi xamut and all those ends should have a signboard of no stopping and no parking borom bi diggi de ñoom def nañ ko exactly so ñu pare driver boobu noonu ñu charge ko di same section 65 ne dafa bàyyi motor véhicule koo xamante mu ngi full trip
mu ngi ànd ak moom kooku naka lay bàyyee moto bi véhicule in dangerous wala dañ position leen advice loolu te mu ngi toog si biir moto bi. yéeme na léegi nga baal ma ñu jël Modou Lamine Faye moom mi nga xamante ne moom moo initiate union bi mu nekk njiit li tamit is the president mu ngi ci line bi ñu am ko ñu gën a understand lan mooy di motive behind ak lan mooy jubluwaay bi Modou Lamine Faye ñu fàttali rek doomi réew mi la mu ngi foofu ci United States of America te tamit xelam màcc lool ci wàllu yoon ak yoonal waaye tamit ci wàllu criminology mu ngi ci line bi te ngeen yàgga di ko dégg ci jotaay bi Mr Faye ñu ngi lay nuyu bu baax naka nga def naka suba si. Jërëjëf Mr Kanté Mr Nyang Mr Diallo jërëjëf maa ngi ñëw alhamdulilah. all right ñu ngi lay nuyu bu baax di la gërëm well quickly rek xëj na time bi bariwul ak noonu waaye ñu ngi waxtaan fekk Mr Dramé ci mbiri union bi kuma bu am ndey ak bu amut ndey ci bi nga xamante ne yow yaa ko xalaat ak ñi nga bokkal liggéey bi taxawal ko ci réew mi pour am yenn taxawaay ci yenn ni mu ko waxee xeex nooteel ak yenn discrimination yu am ci yeneen secteur yi ci réew mi bëgg naa nga gën a ñëw pour Gambien si xam lan moo tax nga jàpp ne dafay am solo lu mel ni nga taxawal ko waaye tamit lan mooy jubluwaay bi dëggantaan ak ñan secteur ñoom ñoo ci bokk. waaw jërëjëf Mr Kanté pour bañ jël sa time rek comme ni nga noo ko waxee rek affaire si dafa yàgga nonsensical behavior buy xew si dëkk bi. ñoo xam ne ni ñoom ñoo nekk custodian of the law ñoom ñoo gën a nekk di not nit ñi understand nga especially si wàllum police bi si wàllum code bi ak si wàllum léewu foo dem pour ñi ne nga fay pour ñu dimbale la ñoo la gën a not understand nga especially nga dem suñ mairie paa yi ñëwkat yi si marché bi yow nga ne kooku su demee sàcc da nga koo téye su demee def ci ko njuuj njaay da nga koo téye lu war na ko teg loxo léegi ko comme ngay dem di daan dooleem su defee mistake kañ su ñëwee caaj soo ko caaj sax caaj ko loo xam ne ni moom méngoo lifin waaye am na ñoo xam ne these officers what they do which is illegal by the way against the law post section 87 of our criminal code extortion by public officer loolu su ñu si jàppee te ñëw gis ne yaa ko def loolu mën nañ laa tëj ba 3 years it's serious so they are basically telling Gambians ne ñoom they don't have to follow the law. And this is sad nga am driver boo xam ne ni ngay use benn trop pour toppatoo njabootam béykat bi fale tamit the same thing lopitaan bi the same thing teachers yi tamit nga nekk di jël seen xaalis yow union boo xam ne nii suma waay sax doo taxawal kenn. ok but all I'm saying here is this nit ki su la joxee xaalisam toppatoo ko. It's just as simple, and it's high time for Gambians to come together and say enough is enough. The same law, the same law, pour enforce. The same law, hold accountable. ok am na solo léegi yaa ngi wax léegi ci taxawaay li nga xamante ne moom mooy surtout ñu war a enforce loi yi nga xamante ne moo nekk ci dëkk bi mooy ñu ko war a doxalin bi léegi dafay nekk jafe-jafe ndax du méngoo ak leen loi bi waxee noonu lañ dee doxalee yaa ngi wax exemple mbiri driver yi yaa ngi mention tamit xëj na ci hôpital bi ak yooyu ndax union bi dafa omba ñooñu ñëpp ci secteur yi nga lim nii baykat bi mu ngi ci nappakat baa ngi ci jàngalekat baa ngi ci ak ñan ñoo ci bokk ak lan moo tax xëj na nga fil ne war naa yaatoo comme noonu. jigéen yi sax ñoo xam ne nekkuñ ci liggéey sax ak ñu ngi am tolof women affairs sax ñu ko am. every sector we bring in démb sax lañ di am representative for teachers. ok because dañ gis ne notel bi dafa bari and ñoo xam ne nii ñu si kaw because the mindset that we have in Gambia so de nekk IGP rek yow la ne ngaa def like in this case that Mr Diallo moo wax nii bu ñu tegee gars yi seen place now ñu ne ok dañoo def test ñu ngi waste time because like as if ñoom moom lu bi as if ñoom they don't have to hurry and that is illegal that is extortion and they know about it. ñu ngi fabricate receipts yi and not only that luñ dee def right now su nekkee ne yow ñëw nga ñu bind la receipt si kaw dañ fay def no not pay so da ngaa gis ne xam nga si book bu nekk si buñ dee use pour audit boobu da ngaa gis no pay si kaw so yow soo ñëwee fay li ñoo def yow sa receipt bi la ñoo jël rek def pay xam nga du wone si kaw receipt boobu noonu and not only that tamit in this case soo xoolee receipt si tamit dee na authentic because officer bi dafa war a def turam
defar rankam vehicles information bi fu mu nekk dafa war a def the vehicle information, not just the plate, because even from a law enforcement standpoint, so for defee plate direct without any further description, su nekkee license plate boobu noonu nag dañ ko sàcc nag, how are you gonna be able to trace that person? So which clearly means that any reasonable person, so you say this way, could not protect. And I am advising that person because they are not above the law. And so nekkee ne tamit dañ bëgg a dëkk bi ñëw taaga comme luy xew si drifters yi nii waaw bismillah da gaay di wax ne ñoom they are above the law, because there are so many ways, so many doors we can open, and it will be legal and will be lawful and professional and directly too and swiftly to make sure that everybody will be held accountable. All right. Léegi Mr. Dramé mu ngi wax léegi benn case bi nga xamante ne yéen a ngi ci involved benn driver bi nga xamante ne police yi ñu ngi ko daanaka mu ngi ci seen loxo jamono ji yu mel noonu yàgg naa am xam naa ne du ñàkk am nga ci yenn taxawaay sax boo ci taxawee but bu fekkee ne lu mel ni xëj na police bi taxawuñ ci mooy njiital police bi lan ngeen ci fas yéenee taxawee bu boobaa ci mbir bi nga xamante ne pour gis ne gars yi doxal yoon waaye tamit dégg am ci mbir mi. Well, it's just simple. For the past 3 years, we want to develop the country. I basically told them that we are going to open other doors, and the more doors that we open, the more we're going to undermine you. And then and look what's been happening. It's just simple. We have many doors that we can open. We have contingency plans, which are illegal, by the way. I mean, which are legal and lawful. Like, for example, what the first step we're going to do is try to sensitize the drivers, because just like that case, police you attack on illegally and unlawful attack while you jam guy. And what case we would fend, because then you one guy in suddenly see you on Villa M at the police station Villa M. So they made the unlawful act. Then see guy they got them caught in the Duma, because caught and we will have evidence, because currently when I'm investigative, security and investigation and also intelligence department. We have all that. We will counter investigate whatever claim that you bring, which in this case, which we did, because Mbalo, Sibopa, I reached out to him respectfully. I talked to him. From the date of drivers, while this is authentic saga tech. Mantama yunaka basic, work on the Wakolumako, work on your Kunyaga, they give them negotiate, so why keep because of Masaga, near Masaga. They Lumo def Moy, Hamna strategy. You will see court level. When a smart representative, we don't negotiate with bullies, and we're not going to negotiate with bullies. Don't you toy and then you negotiate by force. It's not going to work. And that's what we're going to do. And this is the kind of union that we expect in the country. Don't you know, Tonyo? It's not going to work. So I suggest the IGP, a command, a commissioner with responsible who hold them accountable. Because look at we will sensitize these people more, tell them more about their rights, or the classes, jungle guy. Like, for example, the police will illegally. That is illegal. That's an assault. He should be held accountable. Okay. And then you have every right to protect yourself. And you have every right to use whatever force necessary to neutralize that threat. You have every right. Use your body, your hand, and you protect a bakan. Until and it could get when you're court, then you win. Because the act was unlawful and the order was unlawful, and they need to understand that. So I suggest plan on the problem, come drifters we fight back. It's a national security threat. Absolutely. So absolutely. In this case, I mean the same thing. If you do not start holding these officers accountable, we will respectfully, lawfully, legally fight back, and we're going to win, inshallah. Because people are fed up.
all right léegi Modou Lamine finally xam naa ne dinañ am more time pour discuss yi mel nii ak yeneen because Mr Dramé mu ngi fii dañuy war a round up moom waxtaan bi suñ ñëwaatee ci union bi generally taxawaay bi yow yaa ngi foofu ne ni ci America but mbir mi fii la yow ak ñen ñooy ànd ci liggéey bi pour gis ne ni nga ko waxee nii doxee na noonu te tamit liggéey bi na doon lu effective ak tamit ndax fu mu nekk nii registration bi nekkan lu complete ak ndax am na tamit yeneen secteur yi nga xamante ne already involved ngeen ci yenn cases yi nga xamante ne da nga cee bàyyi xel quickly. Well, definitely, si affaire land bi tamit in fact we have a major player, a politician koo xam ne ni dafa bëgg a nekk président mu ngi extort nañu loolu nekk di use pour bëgg a campagne boobu xam naa next week evidence bi if you guys want it on here we'll play it on here and also tamit we're gonna be making sure that every Gambian knows that we don't want this kind of president. Understand? So tribunal courts, problem. We have a systematic corruption over there. And they're not come drivers. Drivers are experience very low. Just 1 minute. Quickly. Then form and tribunal courts. You need adjourn. So adjourn you bury when a deficient decision. Then after 30 days you cannot appeal. So when you squeeze la, okay, then because they have connection in the sheriff department too. So then you get a force like again, and so you get a wow, you office being okay. More. So it's some kind of extortion going on, some kind of nasty game going on, and the people in our government, they know about this. The minister, he knows about this. So he email them a jail lawyer, but lawyer nga jail. Yoko how many munta afford 10,000, nakala afford 250,000 because they made them believe that you are obligated to get a lawyer at higher court, which you're not. Okay. You don't have to get a lawyer at higher court. It's just an advice. All right. So this is what we need to change in the country. So in order for this to change, we need to come together and say enough is enough. All the right. same law that you enforce, that's the same law that should hold you accountable. Thank you. Thank you very much, Modou Lamine Faye. Ñu ngi lay gërëm bu baax, and like I said, we will have more time pour mun a dwell much on the initiative and the movement and the union ak taxawaay bi ak yu. Ñu ngi lay gërëm bu baax, and thank you very much for the insights and of course explanation bi tamit leer na. Ñu ngi lay jaajëfal bu baax. All right, thank you. Modou Niang, sa reaction finally bala may dellu ci Mr Dramé ñu round up waxtaan bi. We have less than 10 minutes pour ñu dem. Initiative bi dégg nga ko, taxawaay bi ak surtout ñoom fuñ tollu ak yu mel noonu. Lan ban reaction ngay indi ci initiative bu mu am because dafa mel ni nootel bi dafa yaatu te li système la dafa mel ni ak tamit ndax foog nga ne combat bu jël ni dina doon combat bu yomb. Non du yomb boot responsibility ku léegi la pour nga jàpp si union bi. Because ak nu mu mënta demee amul kum bàyyi kum ëmbut because secteur bu nekk bu dee si baykat bi sàmmkat yi nappakat yi vendors yi drivers feeders teachers civil servants loolu ñu nga loolu di lo seen bopp sax yes even ñoom seen bopp sax parce que union is for them the union is for them because ñoom tamit day am notange ak jafe-jafe seen biir liggéey c'est unique union and ba pare dafa laal na ku ne yaa ngi si biir so ñu bañ ko gisee leneen ñu gisee ne ñoo ko moom bañ noteel la secteur boo nekk noteel mu fa so loolu nag union bu mel man ku xalaat sax dafa am expérience pour xalaat lii ba pare ubbi ko tam ñëpp ñëw bokk si so pour ñu xam ne is nothing but is for bañ noteel ba pare amul kumba am ndey ak kumba amul ndey so loolu dafa leer te xam nga ne fii kumba am ndey rek ñoo fi dee am jàmm te kumba amul ndey dafa war a am jàmm boo dee war a jox ak xam ak yelleefam bañ noteel bi tam is something loo xam ne ni is unique loolu ku nekk mun na lay dal so is something union la bu nga xam ne ni ay nit ñi nañ ko gën a xamal nit ñi jàpp ko téye ko am na lu mu bëri lu mun a defal si réew lu mun a jubbanti si réew ko noteel yi bëri nguur du koy yëg ñi jiite nguur du koy yëg waaye bu ko niti nguur defee dara nguur lañ koy teg te fekk moom santaanewul loolu yëgu ko kon dafa mel ni sax even the union the government itself have to support this union di gis ne taxaw na bu dëgëree secteur si bëri lu bëri lu jaaru doon dafa xew mun
mun na koo jubante so leen baax na trop parce que léegi dëgguma la sax mun ngaa nekk ci béréb ngay liggéey nga gis lu jaar yoon ñu lay teg doo ko ñemee nga wax muñ doo ko ñemee wax parce que xam nga boo ko waxee da ngay mujjee nekk victime bari na fi ki la taxawal loolu bari na fi te fekk loolu jalgati la so loolu bu jógee xamee ne fekkee ne su ma génnee wax dina am ku ma taxaw ba dëgg bi feeñ te xam mu ngi xew gamsel that ku ñëwoon that 200 people you sign living waaw bokk na ci sax bokk na ñu ngi am problème waaw bokk na ci yoon ñu ngi am seen koto yi génne neen challenge because wax naa la fii ma ne la ñu bari ay staff naka la staff association yi most of them controlled by the management booy yi gars yi leen day nekk soo fekkee yéen nothing du mun a am xaw kan koo xam ne ñu ngi la war a dajaleel sa soo bàyyee liggéey fi nga war a dem social security o seen credit union xaalis yooyu di yegg te loolu mu ngi si ba si health ifin health gars yi dañ leen si war a dugal ñun moom am nga because ñooñu ñëpp seen li leen a dajaleel xaalis yi duy àgg yooyu noonu yëpp gars yi management ñoo ko day lekk yooyu loolu nguur santaane wu ko what motivates me and give me courage in this union mooy as the president always says we are not here for politics we are not here for religious affairs yow Christian nga man julit la amul time boobu we are here for both Christians and any other religious pour ñëpp daal and we are not here for tribal discrimination yow njaago nga soose la bambara la sarawle la we are here for everyone non dafa leer sax union bi ñëpp la fi nekkal lu mu ëmb pour foofu loolu wanewul loolu to make ourselves loud and clear once again ba am ngeen ñu taxaw baykat yi kay of course, Mr. I'm not representative of the from the union. Yes. The farmers union. At the union level, yes. Do you know the person? Yes, I know him. We have an executive board. Mr. Fay mu ngi wax. All right, because dafa dem defend fu mbokk ci politics. We don't like that. We have to be careful for members you are picking from the associations or something like because do fi jël ku nga xam ne dafa ñëw di defend kuy ñëw di wax reality leen bugga ku fee defend ñi pàkk ko sa àll bi fële ku ngeen jël from the farmers bu ko farmers yi ñun den soona kooku neen ko xam kan la Mr. Faye, I hope is Mr. Faye mo xam naa du laal he is wise enough to definitely because dafa ko leeral mu ne du electal kenn du nominate kenn yéen ñu nekk si secteur boobu because man that's very true Mr. Faye si boppam koolut ma wax dëgg ne yàlla few drivers yoo xamante ni ñoo ma xam more than 10 calls I was even sleeping. You call ma ne union bu es moo form den sola representative of driver te yooyu yaa ñu doy yàlla na bu yaakaar tas soo gisee xëj na ma doy leen dafa am loo leen gis si man te man jaam rek la I would do the best of my ability te ñaax naa ko ñëpp même moom Mr. Faye bés bu ma dem ba defuma suma liggéey bu mu hesitate bu mu marus na ma check out of the position Amadou kay li nga ko fàtte laaj ndax ba pare suñ constitution buñ draft wane na tam ne kullu koo xamante ni nominate ne la wala elect ne la teg la ci sa position and you are not doing accordingly da ngay génn foofu very good based on the members vote or they agree or they disagree constitution bi dafa war am ku amee that power sax ku performut wala sa te constitution bi recently ñu ngi ko dugal ci forum si yëpp pour ñu seet pour members yi yëpp sam xool draft bi xam naka la agree on it any objection buñ fa am nañ ko leeral ñu génne ko si luñ satisfy with ñu bàyyi ko foofu nga dama ko fàttee la ci finally ndax gos su ku war a yóbbu nit yoon foog nga am ay lawyer yaak yooyu noonu ndax yooyu yëpp am na yéen yoon bi teamwork la am nañ investigation intelligence unit boo xamante ne they came from various sectors justice intelligence police everywhere they are part of it and they are expert they are experienced they are some are even retired kenn du wax ñooñu ndax am nañ experience any case bu ñu am for example at police level we are going to allow them to investigate the case first balaa ngeen ci def dara ba ñu xool ndax suñu membre bi moo tooñ wala dañ ko tooñ su fekkee dañ moo tooñ carrément leen laa wax ne la sëñ bi yaa tooñ go and face the law ngeen jéegalu seet li si yoon santaane ñu def waaw ba pare dinañ ko jox guideline ñu make sure lu mu tooñ loi bi loolu lañ ko teg buñ ko teg comme recently li may xeex nii buñ ko teg loo xamante ne nii dafa ëpp loi bi wax lu mu def ok ñu ngi am tam legal unit boo xamante ne nii ay lawyers leen yoo xamante ne it fund by the union in terms of court level ñoom ñooy appear at court pour defense that's good so ñun we are here to directive si one driver si ne
lii moo la war lii moo la warut bul def lii defal lii. jërëjëf. waaw loolu am na xam nga li may wax si séeréer yi ñu ngi nii Mr Faye Séni mu ngi wax ay tey mu ngi invite Uncle Sall añ ne tey mbaxal la tooga mbaxal fu mu invite Uncle Sall mu ne moom tey benn cin fis la am te beneen affaire bi tam executive bi tam waxtaan nen waaw soo waree nekk member ban procédure nga war a jël pour nga war a nekk member foofu for example as an now union bi executive card si rek lañ print for example waaye procedure bi ku bëgg a join $500 la to be a member every month da ngaa fay $100 for your contribution there because dañ feel ne dëgg la Mr Faye is doing a lot waaye dafa am luy doxal union waaye dafa am luy doxal union ay court case ñu war a am ak ñu nekk si ground bi di dox guddeeg bëccëg waaw so du ñàkk ñooñu dinañ soxla dara amul du ñàkk dañoo soxla te yëpp finance la absolutely yeah throughout this week every day da nga war a dem xool situation yi driver bi naka la mel si police station bi complaint amee ak yooyu and it's very sad driver bi sax ñu ngi ko fa paak waaye neexu ko lii maa ngi koy wax waaye du lu ma neex sax dafa dem to an extent ne dafa jabante mu ne man fay naa paas ba léegi aw ma sax paas bu ma ñibbee ku di imagine man maa génnee li ma yor jox ko ne ko ne tey defal 200 bi nga def ko paas ku di imagine loolu mooy very sad bu dul dara sax we are all Gambian absolutely nañ yërëmante ñu xool ne suñ loxo jotu seen gannaaw ñu cut the cloth according to the size we will nañ toppa case bi continuer di jokkoo ak yéen as at benn di nit arises tamit fekkee doo mën a ñëw sax mu neen laa call nga update ñu fan la fi toll parce que tamit lii and we will equally engage the police PRO du ñàkk tamit xëy na lii bu ko yégee la mooy taxawaay police yi mbir yu mel nii parce que mënuñ koo continuer di ko teg yu mel noonu te yoon waxul loolu almost 8 years bi ko baa ngi taxaw finally ci union bi ndax bi nga fesee ak léegi nit ñi yaa ngi am interest ndax membership bi nit ñi yaa ngi wane ne bëgg nañ cee bokk ak yooyu right now su ma la waxee dama am nit yoo xamante ni more than 500 members yoo xamante ne ay take their list Mr Dramé careful Gambien dañ bëgg lu ees de non lu bees moom man lii laa leen wax ma ne leen ne bëggu mbootaay ak bëggu mbooloo dañ bëgg lu ees de du tax mukk ma ànd ak nit si loo xamante ne nii àndut ak loi méngoowut ak loi du ma ànd ak nit tam si loo xamante ne nii du dem lu du dem man Mr Dramé ku ma xam ku ne da nga xam ne du ma si bokk I don't pretend I don't lie lu nekk si man laa lay wax either you satisfied with it or not waaye lu ñu tax a jóg laa lay wax ok jërëjëf xam naa ne waxtaan bi nañ ko gën a yaatal li mu wax leer na kumba bu am ndey ak bu amul ndey mu ngi fi union bu bees la nekkal fi askan bi ki nga xamante yaa ngi dudd jafe-jafe di bañ nooteel bañ nooteel bi tigi waaw finally this is a message from Mr Faye waaw bu mu wax ne ma wax ko yegale ko askan bi comme kilifa yoo xamante ne liggéeyatuñ dañ retire they cannot afford that $500 he have 100 membership cards pour kilifa yooyu kese la retire ñoo xamante dañ retire liggéeyatuñ they cannot afford that $500 bëgg nañoo bokk he have 100 membership cards yoo xamante ne he is going to give them for free of charge waaye their monthly contribution every month $100 yi boobu ñoom dañoo continuer di fay loolu. Do you have responsibility represent of disabled? maa ngi jégalu si kàddu. disability. for now wax dëgg ne yàlla boobu. we will let them come because ni ñoo sampee suñu dëkkuwaay. officier yooyu dañ leen si minus. especially road construction si pedestrian si fu ñu war a dox. sóoraale wu leen si de dañ leen war a consider tam. léegi da nga gis koo xamante disabled bu téye pousse-pousse. war a yéeg si pedestrian walk side bi. sóoraale wu leen si dara. foog nit jàppale ko mu yéeg. dañ leen war di sóoraale. boobu thank you for that. dinañ ko bàyyi. jërëjëf xam naa email sax moom tam mu ngi follow. ok waaw Guana mu ngi follow xam naa ne demagul. but thank you very much Mr Dramé. ci ñëw bi appreciate nañ ko ba and we look forward to engaging you again ci so many issues relating to the union ak mel noonu incha allah ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant moom ñang jërëjëf Diagne Ngom mu ngi soog a agsi moom waaw ñu nuyu ko moom doon ndeewoo kana moom de léegi laa ko gis xaw ma ndaw def doon fol yow doo wax si Mr Faye bu wax fi ay mbaxal oncle Sall dafi tudd ay benn ciin looloo tax Diagne Ngom ñëw nga commune yooyu moo tax Diagne Ngom mu ñëw benn ciin yi mu dégg mbaxal yi
moo tax mu génn si waaye gars yi boobu dafa sori doo mën a jël ticket dem lekki benn ci foofu de. man ba ma noppi si boro balaa Touré Kunda si Sekunda di ma dégg Badou anyway jërëjëf Mour Niang. ok thank you very much jàmm inshallah jërëjëf ñëw mottali week bi ak suñu gars yi ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant di gërëmaat Mr Mohamed Dramé bokk ci union bi kuma bu am ndey ak bu amul ndey ci njiital yi ak bañ nooteel waaw boobu moom naa ko fa emphasize bañ nooteel moom ñang loolu dafa ko interest trop te inshallah ñu ngi leen di gërëm bu baax dinañ ci gën a elaborate thank you very much fi ngeen mënoon a nekk di ànd ak ñun ci jotaay bi dégg ngeen gis ngeen waxtaan bi nu mu demee and of course we will be here tomorrow inshallah for the week's ending edition balaa ñoo teg deserve weekend breaks but don't go away léegi-léegi ñu connect leen ak luy xew ci commission bi wala ci committee bi fële ci National Assembly bi inquiry bi or to the local government commission depending on maybe fu gën a interesting wala lu suñu gars yi bëgg a indil rek di leen jërëmaat bu baax di leen sant di leen jox rendez-vous bi ëllëg jàmm di leen wax jërë ngeen jëfati have a nice day and bye bye